بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي هذا البث الموحد والاستديو المصاحب لاخر ايام الاسبوع الاول بطوله قفز السعوديه فئه الفور ستار، وايضا الون ستار في هذه البطوله الرائعه اللي اوفت في يوميها الاولين بكل شيء جميل، اجواء جميله حشتها الرياض يوم امس تعيشها المملكه العربيه السعوديه في هذه الايام الجميله. وخير ما نبدأ فيه خلينا نستضيف علي السهلي رئيس اللجان الفنية في الاتحاد السعودي، وأكيد التوضيح كامل ينتظره الجمهور عن ماهية هذا اليوم، أبو عبد العزيز عن ماذا سيحدث في الشوط القادم لهذه الأرضية الجميلة، عن التعديلات، عن الشغل الكبير اللي قام فيه الاتحاد السعودي من بداية صباح هذا اليوم. الحمد لله، أول شيء الحمد لله على الأمطار، الله يجعل الأمطار خير وبركة. طبعا لسلامة الفرسان احنا بدينا سلامة الفرسان والغينا شوطين من اشواط فئة الون ستار. نعم. بالنسبة لاشواط الفئة الفور ستارز شغالة كما هي، يمكن اخرنا يمكن ربع ساعة او نص ساعة. صحيح. الارضية الحمد لله جاهزة زي ما نشوف المشاهدين، الارضية مهيئة لاستقبال اي من الحالات هذه او امطار او جهزت خلال ساعتين او 3 ساعات. كانت جميل، رغم انه عبد العزيز يعني كميه الامطار امس ما وقفت ما شاء الله تبارك الله، امطار الخير والرحمه، يعني نتكلم عن انه من بدايه اليوم حتى وقت قريب يعني كانت امطار غزيره على مدينه الرياض. الان يعني نشاهد الآن على الميدان أنه أرضية جيدة مناسبة حتى للفرسان. أكيد أنكم كان بينكم وبين لجنة التحكيم، وكان بينكم وبين المصمم، وكان بينكم وبين أيضا الفرسان أحاديث كثيرة في هذا الموضوع. لا الحقيقة هي الأرضية ممتازة وجاهزة للاستقبال، هو بس تعديل نظام الشوط كان من جولة وجنبه 238 إلى جولة قاعدين نشوفها الآن للأرضية إلى جولة سريعة، جولة الجوكر 8 حواجز. هو بس عامل الوقت النص ساعة اللي قدمناها فأخذناها في، وهذه يعني أشياء إجراءات احتياطية أبو عبد العزيز. يعني نعم. حتى الإلغاء كان ممكن إنه يكون في أشياء كثيرة، لكن إنه حتى إلغاء الون ستار احتياطا، ويعني أمور احتياطية لهذه الأمور. لا دائما خاصة إحنا في الاتحاد والبطولات الفروسية سلامة الفارس هي رقم واحد. سلامة صحيح. الفارس صحيح. ثم سلامة جواده وسلامة الحضور أو المشاهد حضور البطولة. جميل. ففضلنا إنه تلغى الأشواط الون ستار، خاصة إحنا عندنا الأسبوع القادم كمان صحيح. نفس الشيء 5 ستار وون ستار، فالأمور إن شاء الله طيبة. سلامة الفرسان أهم من كل اعتبار. طيب بندخلك في التفاصيل وبندخلك في العمل اللي قدمتوه في خلال الساعات الماضية، لكن خلينا نروح لوليد في أمام ميدان التسخين وبداية يوم جميل يا وليد. شكرا لك هاني، فعلا بداية يوم جميل، جو رائع جدا لفروسية قفز الحواجز كما ذكر ضيفك علي السهلي مدير اللجان الفنية، أن سلامة الفرسان والجياد هي الأهم في بطولات قفز السعودية، وأيضا في بطولات قفز الحواجز بشكل عام. وأيضا مثل ما ذكر أن الشوط تغير من نظام الجولة وجولة التمايز إلى الجوكر، وهو أقل حواجز في هذا الشوط ب8 حواجز، مسافات مفتوحة. يعني سلامة الفرسان هي الأهم في هذه الأشواط وهذه النهائيات. أكثر من 30 فارس يشارك في هذا الشوط على أتم الجاهزية، يعني بالنسبة لميدان التسخين وأيضا الإحماء هنا الفرسان بكامل الجاهزية. أجواء جدا جميلة، خاصة أن الخيول تحب هذه الأجواء جدا، تحب الأجواء الباردة، تحب الأجواء الممطرة، وأيضا الأجواء الغير مشمسة في هذا اليوم. هو اليوم الأخير لقفز السعودية في أسبوعها الأول، يتبقى لنا الأسبوع القادم وهو الأسبوع الأخير لقفز السعودية فيها الفايف ستار، البطولة الأكبر والأهم في موسم فروسية قفز الحواجز. تفاصيل كثيرة في هذه البطولة وهذا اليوم. بشكل سريع نتحدث عن الشوط أو المسار، في مساحات كثيرة في هذا المسار بسبب الأمطار، وأيضا في سلامة الفرسان. نشاهد شوط سريع، أتوقع أن الفرسان بيكون في حذر، وأيضا أرقام سريعة في هذا الشوط، خاصة الجوكر وهو الحاجز الأخير. بنشوف فرسان كثير يتجه إليه، خاصة في المساحات المتواجدة في هذا المسار. منافسة جميلة، منافسة ممتعة في اليوم الأخير. هاني تفضل.
يعطيك العافية وليد، يعني يوم جميل، يوم رائع، وجهود صراحة احنا عايشناها من صباح هذا اليوم من لجان الاتحاد السعودي، ومن ضيفنا ايضا ابو عبد العزيز علي السهلي، شفناه من يعني ساعات الصباح وهو في هذا الميدان. ابو عبد العزيز يعني من الصباح وانا اشوفك في الميدان، وتشوفك حتى تراقب كل صغيره وكبيره في هذا الموضوع. ابو عبد العزيز اللي يدرك حجم كميه الامطار اللي نزلت، يعني حتى لو كان في تصريف في الاخير، هذه يعني حوادث يعني تحدث طبيعيه دائما في كل رياضه وفي كل ايضا ميدان من ميادين قفز الحواجز. صحيح، نزول الامطار وارد والحمد لله، لكن كميه الامطار ممكن تتجاوز حد امكانيه تصريفها بوقت سريع. صحيح. خاصه الارضيات الفروسيه تمتص المياه، تظل المياه راكده يعني. فممكن اللي عملناه فقط هو تسريع عملية تجفيف الأرضية. وترى التأخير مش كبير، يعني مش مجاملة، يعني التأخير ما كان كبير على حجم العمل اللي قدم. نتكلم عنه 10 دقائق ربع ساعة، يعني تأخير منطقي حتى للفرسان لإخراجهم ولسلامتهم ولإخراج الشوط القادم بشكل جميل. طيب كمية الأمطار كم يعني، هل كان عندكم عملية رصد لها لهذه الكمية لمناطق التجمعات الامطار فينا؟ بالضبط، كان في عمليه رصد، والزملاء كانوا شغالين من امس، يمكن من ساعات الفجر الاولى موجودين في الاسطبلات، في المرافق، في الفيلج الموجوده في الملعب هنا الميدان. فهو كان بس وجودنا من بدري الصباح حتى نقرر هل نستطيع اقامه الون ستار او لا. ففضلنا في الاخير انه لا، لسلامه الفرسان، انه نكتفي بالفور ستارز. طيب ايش الاحاديث اللي كانت بينك وبين رئيس لجنه الحكام في هذه البطوله ستيف؟ اكيد انا شفتك معهم في اكثر من زاويه في هذا الميدان، ايضا كان معك حديث مع المصمم، ايش كان يدور بينكم الاحاديث في هذا الموضوع؟ لا، هو احاديث كانت انه الارضيه، كانوا بصراحه بيثنوا على الارضيه جميل وجودتها. فكان انه بيننا كلام انه في المناطق اللي كان فيها اكثر مويه نتجنب نضع فيها سدود او شيء. نظام الشوط اللي ممكن نستخدمه لهذه البطولة، فكان هذا الشوط الجوكر، فهو من أفضل الأشواط حتى نغطي الزمن. هو نفس التنافس، نفس الارتفاع، نفس كل شيء. هو بدل ما يكون بس بيكون في حذر وسلامة أكثر للفرسان وطريقة معينة أخرى تغيير الشوط. هل فنيا انت راح يتغير شكل الشوط؟ هل سيتغير يعني حتى شكل هذا الشوط او اداء الفرسان في هذا الشوط؟ هذا الشوط حيكون يعتمد على سرعة الفارس. الشوط اللي كان من اول كان شوط جولة وجولة تصفية. الفرسان اللي يغطوا كلير او يتساووا على المركز الاول تقام بينهم جولة تصفية. صحيح، زي الجامب اوف او التمايز بالضبط. هذا الشوط لا، هو شوط سرعة. الفارس العامل الفيصل في الشوط هو النقاط والزمن. اختيار الجوكر كان لقلة حواجزه، نتكلم عن 8 حواجز الآن، مناطق يعني جيدة. أنا والله بصراحة قاعد أشاهد الأرضية الآن، ما شاء الله تبارك الله، أرضية جيدة مناسبة حتى للفرسان، لأني قاعد أقارنها في أرضيات أنا شفتها، واللي حضر الجلوبال وشاف الأرضيات جولة ميامي كانت كمية أمطار كبيرة، وتم إلغاء اليوم كامل في هذه الجولة. واحيانا في بعض الامطار تكون كمياتها كبيره، فلا بد انك تلغي، يعني ممكن تصل لمرحله انك لسلامتهم تفضل تاجل الى يوم حتى تضمن سلامه الفارس. بالنسبه للجوكر هو نظامه كذا 8 حواجز او 10 حواجز. لا انا قلت تم اختياره عشان انه هو مناسب لهذه الظروف الان. بالضبط، هو مناسب اولا لعامل الزمن، ثانيا لتجنب المناطق اللي كان فيها مويه. هو فقط عامل نفسي مع الفارس، يعني احنا نثق تماما حتى المواقع اللي كان فيها مويه فهي سليمه جدا. كان لك حديث مع الفرسان ابو عبد العزيز؟ دخلت عند الفرسان او احد الفرسان، او يعني عينه من الفرسان، اخذت ارائهم احاديثهم عن الشوط القادم، عن الاجواء، عن مدى تخوفهم؟ اذبت شيء من التخوف اللي كان عند الفرسان؟ هو في البدايه اول ما حضروا الفرسان هنا كان لسه في مويه في الاطراف، في بعض المناطق في الملعب، منطقتين بالتحديد كان عندهم شوي متخوفين، لكن بعد وشافوا الشغل الآن بعد ما اشتغلت المكاين وتضبط الأرضية فالوضع صار
أكد حديثك، يعني حتى أنا كنت في حديث مع الهاجر الفارس الإماراتي قال شغل جميل صراحة، والآن الأرضية جاهزة وأعتقد أنها مناسبة أنه تمارس فيها رياضة قفز الحواجز. يعني ممكن تكون أفضل مما كانت أمس. الأمطار أعطتها استوى شوية، يعني أعطتها وأنتم عندكم يعني أنتم في عملية رش أصلا تصير قبل الأشواط. نعم هي لها نظام معين بالرش، بالتقليب الرملة، بتسويتها، هذا دائم مستمر. طيب البطولة الأشواط القادمة أو الشوط القادم الأخير هل حيكون بنفس التوقيت، بنفس العمل، بنفس الجدول اللي أعدت لها كاملة؟ بس الشوط القادم شوط الجائزة الكبرى الجراند بري هو شوط كما هو بنفس نظامه بنفس قانونه، بس تعطونهم تهيئة شوي بعدين يدخلون الجراند بري هذا بالضبط. نعم أصلا حتى الفارس داخل الجراند بري يكون داخل الشوط هذا، فهو ركب الأرضية. وبالعكس هذا شيء جميل صراحة يا أبو عبد العزيز، إنه مثل هذه الظروف حتى تهيئ الموجودين، تهيئ اللجنة، تهيئ الكل العمل وفق هذه الظروف، لأنك أعتقد إنه عندك بطولات قادمة قوية، عندك الفايف ستار الأسبوع القادم وكل شيء بعد يعني توفيق الله موجود فيه، فأكيد الظروف هذه حتى هي تعطيكم خبرات أكثر في هذا الموضوع. بالضبط صحيح. حتى الفارس عنده خبرة. الفارس ممكن أكثر ما يخاف منه في الميادين الزلقان، ممكن تزلق الخيل. الأرضية هذه الزلقان فيها يكاد يكون غير موجود تماما يعني. فالفارس يضطر يغير حظوة خيل، نوعية معينة من الحذاوي، لكن الأرضية الآن بعد ما طلعوا عليها الفرسان وبعد ما إعادة تهيئتها وضحت لهم أن الأرضية كانت ممتازة بل أفضل مما كانت. طيب جميل. الحين الطموحات اعتلت والليفل صار يعني أصبح أكبر في البطولة القادمة. احنا نتكلم عن الفور ستار الأسبوع القادم. أنا قاعد حتى الأسبوع القادم الفايف ستار الكل منتظر، يعني أنا كنت في حديث مع الفرسان الكل متشوق إنه الأسبوع القادم للفايف ستار، خصوصا إنه في أسماء حتكون موجودة وأيضا في منافسة كبيرة حتكون. إيش اللي عد الاتحاد السعودي واللجان الفنية لهذا الموضوع؟ الحقيقة هي شوف الأربع نجوم الخمس نجوم ممكن يفرق مقدار الجوائز، يفرق الكلاسات اللي هي الرانكينج كلاسز حتكون الفئة الأعلى. صحيح. لكن التنافس دائما الفارس إذا أنهى من بطولة يطمح للتالية حتى يعوض ما فات. غير كذا إنه رتم المنافسة حيكون أعلى شوي. لكن هي بطولات حتى التحديات المصممين حتكون أعلى في الفايف ستار. رتم المصمم وتصميمه يختلف باختلاف مستوى البطولة. صحيح. مستوى المشاركين بالضبط. طيب كيف شايف البطولة حتى الآن؟ وصلنا اليوم الأخير أبو عبد العزيز، والأجواء الصراحة كانت مساعدة بشكل كبير لهذا البطولة. حتى الحضور أمس شفنا حضور جميل، شفنا تفاعل، شفنا كل الفارس يعني بصراحة ما في رأي شفناه كان غير جيد لهذه البطولة. كل الآراء كانت جميلة، الكل يمتدح في العمل المقدم من الاتحاد السعودي. الأرقام خير ذي أبو عبد العزيز. الحمد لله. بطولة النسخة الثانية من قفز السعودية تلقى إقبال أكبر، يعني ولله الحمد إنه زي ما تفضلت الحضور الجماهيري. ممكن الأجواء كانت أمطار أو بعض الفعاليات اللي موجودة ولا يزالوا يحضروا وموجودين. ممكن من خلالكم نعتذر اليوم لهم، احنا طلبنا منهم انه يكتفوا بالشيء وبيقدرون اكيد وحيشوفون على شاشتنا وعلى البث ان شاء الله. السلامه تكون اول، يعني لو تلاحظ سمو رئيس الاتحاد ترى هنا هو مو بس هو قبلي من الصباح. انا شفته انا جيد شفته قبل وشفته حتى يدور في كل المرافق. نعم. ويكون قريب من الكل وماسك الكل وسائل الفرسان. بصراحه يعني اللي يجي ويشوف هذا العمل الكبير يعرف انه مثل هذا الكلام اللي قاعدين نقوله ليس تعظيما من هذا العمل بقدر ما هو هذا العمل قاعد يقدم بشكل جيد، بشكل مهني، بشكل مثالي وإنصاف لعمل الاتحاد السعودي للفروسية. والدليل أنه ما شاء الله أكثر الجوائز تروح الاتحاد السعودي للفروسية. طيب برجع لكم عبد العزيز، معلش إني طولت عليك لكن تحملنا، لكن خلينا نروح لوليد الحميد ورأي أيضا للحكام. رأي الحكام مهم جدا مع وليد. تفضل وليد. شكرا لك هاني. فعلا يقف بجانبي الدكتور محفوظ بن طالب عضو لجنة الحكام في هذه البطولة، وشين نرحب فيك دكتور. بنتحدث بشكل عام، يعني دائما ما تكون الأحوال الجوية هاجس للجنة الحكام وأيضا المنظمين لهذه البطولة. يعني ما شاء الله أمطار خير من أمس،
الأجواء جميلة جدا، الخيل يحب هذا الجو، لكن لسلامة الفرسان ولسلامة الخيل أكيد أن هناك في خطة بديلة لسلامتهم وإتمام هذه البطولة. السلام عليكم، مساك الله بالخير. أول شيء بس على المايك. هو الحمد لله يعني احنا الرياض والمملكة تعيش أجواء ماطرة الحمد لله، يعني هذا خير وبركة من الله والحمد لله والشكر عليه. انت زي ما انت عارف كان في البداية انه مفروض الأشواط تبدأ اللي هو الون ستار في الصباح، لكن نظرا لكثافة هطول الأمطار وكانت أرضية الميدان وأرضية ميدان التسخين والهذا كانت مليئة بالموية، فتم اللي هو أول شيء تأجيل الأشواط، وبعدين لما وجد استحالة أنه عملية يعني سحب المياه الزائدة والهذه، فتم اللي هو إلغائها، الاكتفاء بالأشواط الفور ستار الآن، وإن شاء الله أنها تكمل على خير. أنت زي ما تشوف العمل جاري من الصباح، يعني من الفجر في جنود مجهولين قاعدين يشتغلوا على عملية تسوية الأرضية وعملية تحسينها بحيث أنه تكون قابلة لعملية إقامة البطولة. لكن في هذا الوقت برضو احنا بالنسبة وحرصا على خوف يعني وسلامة الفرسان، خوفا على الجياد، يعني تم اللي هو عملية تغيير اللي هو الأشواط. كانت اللي هو في البداية أشواط قوية شوي، تم استبعاد يعني تحويلها إلى جولة سرعة، بعدين اللي هو تم تحويلها إلى جولة جوكر. القصد منها اللي هو عملية إكمال هذه البطولة إن شاء الله بإذن الله، وبنفس الوقت المحافظة على سلامة الفرسان وتوقعا وتحسبا للأحوال الجوية اللي نتمنى من الله أنها تكون يعني أمطار خير وبركة وتعم أرجاء المملكة كلها. بس بشكل سريع، لجنة الحكام جاهزة للشوط القادم من ناحية الجاهزية بشكل عام؟ بالنسبة للجاهزية احنا الحمد لله جاهزين لجميع الظروف والأحوال، يعني احنا الآن لجنة مرشحة يعني من قبل الاتحاد الدولي بصفتها بطولة دولية فور ستار، فاحنا متواجدين ومتابعين للحدث وجاهزين لأي تغيرات. لا تقصر دكتور، وشكرا لكم، شكرا لجهودكم، شكرا على واجب، الله يسلمك. شكرا لك. إذا هذا حديث الدكتور محفوظ بن طالب عضو لجنة التحكيم. فعلا هو شوط الجوكر، بس يمكن نذكر بقانون شوط الجوكر بشكل سريع، هو شوط نقاط مع كل حاجز نقطة، الحاجز الثاني نقطتين إلى الحاجز الأخير، يكون هناك خيارين للفارس، إما شوط أو الحاجز بارتفاع الشوط 145 أم يتجه إلى الجوكر ليأخذ دبل النقاط الذي جمعها في هذا الشوط. هاني تفضل. يعطيك العافية وليد، ما شاء الله مصمم وليد الحميد وراسلنا، ذكر الأمور كاملة في هذا الشوط القادم شوط الجوكر. أبو عبد العزيز، سؤال أخير قبل ما نروح للمتعة وتبدأ الشوط ويدخلون الفرسان، خليني أحدثك عن الأمور القادمة للاتحاد السعودي. إيش الأمور اللي بناها الاتحاد السعودي بشكل كبير؟ إيش الأمور الإيجابية اللي خرج من هذه البطولات المتوالية الاتحاد السعودي، خصوصا أنه يعرف أنه عندكم حمل ثقيل كبير، أنه البطولات القادمة كلها بطولات إن شاء الله كبيرة في المملكة العربية السعودية. ولله الحمد، ممكن الاتحاد السعودي الفروسية ممكن خلال السنتين حجم أو كميات البطولات الدولية يختلف من سنة لسنة. صحيح. يعني لو تنظر السنة الماضية كان 10، السنة هذه 10، لكن المختلف السنة هذه أنه عندي 3 بطولات 5 نجوم. صحيح. عندي يعني كان العام ممكن 4 أو شيء نجمتين، السنة هذه واحدة نجمتين والباقي كله 4 3 ستار و4 ستار و5 ستار. نعم، والتطوير اللي حاصل في الفرسان وكمية وزيادة عدد الفرسان، زيادة عدد الخيل المشاركة. احنا ممكن السنة هذه ممكن بعض المشاهدين ما يعرفوه، احنا اول بطولة دوري يمكن حققنا الرقم القياسي في عدد الخيل المشاركة، هي بطولة دوري محلية تجاوز 190 حصان. 190 حصان في بطولة محلية هنا في منطقة الرياض. هذا شيء ايجابي جدا. التطوير اللي قاعد يحصل في الحكام في المصممين. والسنة هذه عندي يمكن إذا ما خانتني الذاكرة 3 مصممين أخذوا ليفل أعلى. صحيح.
ولا نزال ماشيين ونطمح. وهذا نتاج الاستضافات، نتاج الجهود، صحيح. نتاج الاشياء الجميله اللي تقدم الاتحاد السعودي. يعطيك العافيه عبد العزيز. يعني علي السهلي رئيس اللجان الفنيه، شهادتي فيك انت بالذات مجروحه، يعطيك الف عافيه. شكرا لك ان شاء الله، باذن الله اليوم جميل. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ننتظر المتعه دقائق قليله او لحظات ونذهب الى بدايه شوط الفور ستار في اليوم الاخير الاسبوع هذا.
A very warm Jump Saudi welcome to this December spectacular, the last day of the Riyadh International, and what a day it has been. It really truly has. This 145 class very nearly didn't happen. We had very, very heavy overnight torrential rain, and that continued into this morning, but then the sun came up and it is now about 17 degrees. The clouds, well, they're there, but it is still the sun shining, and the arena this morning resembled a swimming pool. It was totally underwater. The team, along with the Martin Collins team, have done an incredible job. They've taken nearly 50, if not over 50,000 litres of water off of this arena and have done a remarkable job. Uliana Betsani, along with the ground jury, he is the course designer, of course. There are 8 fences, 60 seconds is the time allowed, and we'll explain those rules in just a few seconds' time. But it was going to be a two-phase course. It was then just a speed class, and now, having talked to the ground jury, Uliana Betsani and the riders decided that it's going to be an accumulator. Well, that is very important. It's something that the riders love, and of course it's still an FEI ranking competition and points still on offer, and that decision made by the ground jury will help those riders get points, and it will give them a run, because there was a lot of doubt this morning that we would not have a competition here this afternoon, and certainly for the World Cup here this evening at 7 o'clock. So the rules: 8 fences, 1 to 8, so in essence fence 1 is worth 1, 2 is worth 2, 3 is worth 3, and so on. There then is a joker fence at fence 8, and if they jump the joker fence, that is double. If they have it down, then that is up to them. That is not penalised. Refusal is -4, and for every second over that time it is -1 as well. That will be very fast. It's going to be very fast indeed, because it is against the clock. The time allowed 60 seconds. The castle there that you see in the middle of the screen will not be jumped. That is coming later on for the World Cup, but it's a testing track, and I cannot tell you the work that the Martin Collins team and the volunteers and the grounds team here have done is something short of a miracle, because it was totally underwater. You couldn't see the arena. 50,000 litres plus has been taken off. There is Nick Collins down there talking to all of the ground jury and making sure that everything is absolutely perfect, and it's been worrying. It's been a worrying time, but everybody is here. Everybody is sitting comfortably and ready to start with this 145 accumulator. The course designer has set the track, Uliana Betsani, and 35 combinations coming forward, 10 nations represented, and we're going to be in for a real treat here. Don't forget, later on this evening we have the World Cup. That starts at 7 o'clock local time, 4 o'clock back in the UK, so make sure you're tuning in and watching that as well. Fences 1 to 8, time allowed 60 seconds, and that joker fence, it's 3 very narrow rails at 8. If they jump that, it's double, and I expect we're going to see quite a few go for that. It's the last day of the 2-week show here in Saudi Arabia, and of course next week is the 5-star, so make sure you're tuning in for the Thursday, Friday, Saturday of the 3-day show in just a week's time. Well, this is such a pinnacle of many of the riders' sport, many enjoying the sunshine, just taking in the sun. It wasn't going to be. I mean, waking up this morning and all through the night, heavy thunderstorms, thunder, lightning. It was all happening. And the Jump Saudi International events have done an incredible job. They've kept this show on the road, and it hosts one of the biggest international events, the Jump Saudi. It's 2 weeks of thrills and excitement, and not only world-class show jumping, lots to do for everybody, for all the family. There's arts and crafts, there's galleries, there's shopping, and concerts as well come the evening. First horse is making their way into the arena under the arch, and they kiss and cry on the right of our first to go. We're sat there just on the right-hand side of your screen in the corner, so we've got a great view of the arena as these 35 come in. Now, it's maths, not my strongest point, I have to admit. So let's hope that I can keep up with the
scores. And our first to go for the Kingdom of Saudi Arabia, and a number of home nation riders in this 145 accumulator. Of course, this held on the grounds of the Kingdom of Saudi Arabia, attracted some of the most prominent names in the world of show jumping. Well, Faisal, our first to go, Goldika, Dutch-bred 11-year-old mare by Ingmar, owned by himself. So that is not a good start. So Refusal, remember, -4. And that has gone up on the board. Faisal, Kale and Goldika, Dutch-bred, come round again. I mean, this has been jumping, this horse has been... No, that is it, out to Refusal. I don't know what that horse saw over there on the far side, but whatever she saw on the first time, she saw on the second as well. And horses are quite special. They pick up things that possibly they have never seen before, and that we don't even think about. Now, that's a real shame. That is not the way we wanted to get this class underway, that is for sure. And not the way that he wanted to end his weekend. I mean, they've been waiting all day for a decision to be made, and then the decision made, they've been jumping in the warm-up, they've been riding as well as soon as they could when the grounds, because even the warm-up areas were flooded and underwater, and it's been a really tough time. Well, now it is staying with the Kingdom of Saudi Arabia. Khalid Al-Bobti, again had a spook at the first, so that fence goes down, but it doesn't matter. We keep that in our mind though. He's riding Limonka, 12-year-old by Limoncello. So 3. So 2 and 3 count. So that's 5. And then if he jumps 4 clear, has it down. So that won't be added, but that will. So it goes to 10 with the 5, 6. We'll take it to 16. Left-handed to the upright at 7, clears that to take it now to 23, and then the option of Joker. Is he going for it? Yes, he is. He's going for the Joker, and jumps it clear. Very well done to him. 39 in 48.29, 39 in 48.29. 2 fences though down. So he had 1, that's okay, I mean 1 fault, and then had also fence 4 down as well. So lost 5 points. There's a total on offer of 36, 44 if they jump the Joker option. And interestingly, the next in from Monaco has just shown their horse the first fence. I don't know whether it's the first fence or what's on the right-hand side of that. I mean, the time will tell as we go through this class. And that is the fence that he had down on the far side at 4. Okay, moving on for Monaco. Inigo Lopez de la Odorranco and Chadasino by Chaco Blue. I'm just in here talking about their lines, just see what this horse does as well. And jumps that 5. So points will go on. 1 to this Oxer at 2. Super jumping horse. Jumped well all week, in all fairness. Owned by ONF horses. 3. Takes his score to 6. But total 36 on offer, and it's the fastest of those rounds. 6 goes to 10. Goes to 15. Around the corner to this Liverpool Swedish Oxer. This Swedish Oxer has been causing problems all week for a number of reasons. 21 to 28. Now 36 or 44. He's not going for the Joker. He's going to jump, and it will be 36 and 50.51. See how that works. The fact that Khalid jumped the Joker fence, although he had 2 fences down, he is still 3 points ahead and in a faster time as well. So that's how the accumulator works. You can be right up there. I mean, he jumped a super clear round, but having not jumped the Joker,
which is considerably bigger and more airy than the alternative, which is right next door to it. It's fellow number 8. So 36 in 50.51 there for Inigo Lopez. We now go to Iraq. This is Vali Al Dalami with Pippa von der Witova Z. Very fast combination. They've been jumping really well in the 140 classes. 11-year-old mare owned by Pervez Mohammed Kahir Abdari. And he already a little bit up on the clock as he comes round to 4 and 5 down the long side. It's going to take a stride out, but it's coming to, that is it. Well, that was a shame. He'd seen his stride a long way out, but just about 4 strides out, for some reason, Pippa decided that she was not really on a stride that she was comfortable on. Had a little bit of a jink, he got her back online, and then ground to a halt, and sadly he came out the front door. So that is elimination for the Iraq combination. So Pippa von der Witova Z. Stunning mare. She really is lovely. She's been going well all week. It's a real shame to end on that note. Well, next to go, this is for Jordan, Saeed Al Albora with Jungle Book. Jungle Book is only an 8-year-old Dutch-bred gelding. And it'd be fair to say, at times, he hasn't had the best of weeks. We're hoping for, I would think, a fairly, I mean, I don't know, I would say he'd be looking for a fairly sedate round here today. First fence goes down. Jumps the second, so 2 points on the board. Taking quite a nice wide turn. Very big horse, Jungle Book. And only 8, so got a lot of maturing still to do. It's very easy to whip the confidence away from these young horses with a silly mistake. Has the plank down as well, so staying on 5. And has that down as well. You can just see the greenness and the slight inexperience of this very big horse in the arena. Gets 6 though, so we'll take them to 11. And 18, and hopefully he'll go and not be, oh, he is being brave, he is going for the joker. I would have, personally, I would have gone for the slightly safer option to finish that horse on a good note, but he did go for the upright. So he has that down and takes his score to 2, minus the 8, and finishes on 55.54 seconds. So Jungle Book, it's an interesting train of thought, isn't it? Having had the fences that he had down, 1 and then 4, 5, that you just might thought of possibly going for the Oxo and not that upright. So the horse came out and just was still feeling pretty confident, but he knows what he sat on, he knows his own horse. Well, next we go to Kingdom of Saudi Arabia once again. This is Mohammed Alanandri with Capolabio by Capilano, Silvano the First Lines, Westphalian bred, 15 years old. In fact, this isn't. This is Nazu Kelly with Quinn for Jordan. Just gone slightly out of order. So Mohammed, we'll find out what's happened to him, but Nazu Kelly with Quinn, just an 8-year-old, has fall down, jumps 5. This horse has jumped super well. He was placed in the 140 yesterday and has jumped really, really well. And I would think he's going to go for this joker. He is, and has it down. It's always a risk, but 8 away leaves him on 8 in 44.11.
So much the fastest time so far goes third. I suppose last class of the day, you know, you're going to go for it, you're going to put the foot down and see exactly what you've got left in the tank and how brave these horses can be on the last day. And you've got nothing really to lose, and see how they perform. And that was that last fence that did sadly finish. Okay, next to go. This is now Raad Nazar with the Aurea de R. Well, these two, another young horse, 8 years old by Kanan. Certainly been putting his foot to the floor over the last few days. Opportunity to go inside there at 3 rounds of 4 if they wish to do so, having had a little walk around the course. It's still a little bit spongy. Want to give the horses the confidence on this ground, that's for sure. But he is pretty quick. He's up on the clock, 15 as he comes to 6. The Swedish Oxer Liverpool fence, so 21 and 28. Will he go for the Joker? Yes, he is. He's lining up that right-hand side. Gets a little bit deep to it, but jumps it. So he will finish on 44, and that time, 46.78, is now the time to beat. And 44, so maximum score for Raad Nazar and Aurea de R. Brilliant, brilliant round for the Jordanian. And that will be a pretty hard time to beat. There is that option, though, as I said. I don't know whether we'll see many do it. We may just do. Coming from 3 to 4, going inside that castle line. Just see how clever this horse was at the last. Getting in quite deep, but very sharp in front. And makes light work of it. So next to go for the Kingdom of Saudi Arabia. This is Sultan Al Qazi and Felton de Saint-Chen. Another little horse that's been showing a lot of promise over the last few days. 11 years old by Agano Seat. He's going outside. There's options. I mean, going inside, you certainly lose a little bit of the power. Going outside, you can keep travelling. Whether or not coming inside, you're just going to lose too much of the canter. It's entirely up to those that know their horses, that's for sure. So loses the stirrup as he comes around the corner. Still not got it back. Now he has. Jumps the Swedish Oxer Liverpool. And the SAL uprights. And he's on 28, so he's on maximum points, going for the Joker. Sees his stride, pops it well, very good. So he finishes another one on maximum points, 55.32, goes into second place. Very well done to Felton de Saint-Chen. Felton de Saint-Chen goes into second, 55.32 seconds. Very brave to the last. I have to say this horse has been a super horse all week for him and given him some really good rounds. So we did have that one withdrawal. We understand that Mohammed did withdraw. So we are waiting for our next to come in. And this will be for Egypt. Man on a mission, had a great show. He rides the young 9-year-old If Looks Could Kill, owned by Ala Maisari, and they have been jumping brilliantly. The leaderboard so far then, it is Jordan out in front, then Saudi Arabia second. They're the only two on maximum points at the moment, 44.
but the fastest of those is 46.78. If Looks Could Kill by Q Breitling LS. Murat Zayada has had a really good 3 days. He's a very competitive rider, very stylish rider as well. And this is a big grade. Now, he's been jumping, if Looks Could Kill, he's been jumping, he has gone inside. Now, I thought that was on, having walked around. He definitely thinks that's on, jumps the plank beautifully in balance, comes down there on a level stride, and now he can just afford, because he is brave, go on, really reaches, just took a chance coming to that Swedish and just couldn't quite make the back rail. You could see the effort he was making, it's all there. 46.78 is the time to beat, has the last down as well, so takes 8 off and goes down to 6 is his total. So, in fact, 16, because it's the double, so 6 goes to 6, 43.68. It was definitely fast enough, but a very brave, gallant effort there from If Looks Could Kill. And I would say, now that Mourad has done that, I think we're going to see more go inside from 3 round to 4. Time will tell. This is it. I mean, he saw his stride a long way, really pushed for it, but just couldn't quite make the distance across to the back rail. Well, next to jump for the UAE, for the United Arab Emirates. This is Humaid Abdullah, Khalifa Al Mohari and Caravelli. Jacko Blue, the sire. 14 years old. This Gelding gets close to 3. He's gone in tight, and that, I think, is going to be the key now, is to go inside. You can afford to definitely land and get the turn inside that castle, but then here is another. I mean, that horse eyed up the second fence going backwards, and then all of a sudden they just had to say no, other way. Goes very low, slightly dived at the upright. He is going for the joker fence. He's on 21 and leaves the last up, goes to 37, and that is good enough for 4th place at the moment. 37 and 48.21. So still the score to beat for the United, in fact for Jordan. It is Rahad Nazar and Oreo on the maximum score, 44 in a time of 46.78. Well, as the sun goes down here in Saudi Arabia, jumping under the floodlights, we now go to Jordan, and we welcome Ibrahim, Hani Mishrat and Henrietta. Henrietta, this 10-year-old mare by Diamond Smilly. Now got some great support, and the whole family here been jumping so well. And he himself jumped himself into a good place yesterday in the 140. Henrietta, 10 years old. He's really moving on. So is he going to go round here? Land, and he's going round. You could see the definite decision on his face as he came round the corner to 3. There was no way he was going inside. So he's keeping up pace, and that's interesting, because you can come down there, but you lose the pace if you take the inside line. So lesser of two evils, really. We'll try and get a clock on that. And he's definitely fast. So 44 in 46.78. 46.78. He's got to go for the joker. 46.78. He's not going to beat the time. And Henrietta jumps the last, but has it down. So it is 16 to lose. Finishes on 12. 48.86. You could see his deliberate
change of gear as he came round the corner from 7, from the SAL upright to this, the Joker fence, and she just caught it with her right front toe. And that was a pity, because the mare's been jumping well all week. She also finished it off behind, but already the damage had been done by that left front. So into the arena now, representing United Arab Emirates. This is Abdullah Mud Al-Mari and Sama Dabai. 15-year-old by Staccato, the Damsire Land Capital, representing United Arab Emirates. 46-78, score to beat 44, so that is clear, and the Joker. Going inside, you could see him turning in the air, and up here we'll get a clock there, let's say 18 seconds at the top as he turned. 2, 3, 4, 5. Gives the back rail a rub, it stays in the cup. Tight here, got to go on that stride there. Gets it. And as he jumps, this is in 34 seconds. Now coming to the Joker. Being brave to the last, and jumps it. He's got it, and he's got it good and proper. 43.19. Absolutely fantastic round for Sama Dabai. The maximum score, and takes nearly 2.5 seconds off of the time that was in the lead, 46.78. So Abdullah Mari and Sama Dabai go into the lead, 44 maximum points in a time of 43.19. See how close and how much that pole bounced out of the cups. He was very lucky, but sometimes luck has got to be on your side, and it certainly was there. The grit and determination on his mouth as he jumps the last. A little bit loose in front, but then he gets the job done. So Sama Dabai, absolutely fantastic. Delights from the connections as well. Well, next we go to France, and a lady again that's been having a pretty good week. This is Virtue Champion with Gian Sadran, the Self Francais Stallion by Ruben de Bourrière. And the only rider from France, watching her warm up earlier on after the rains had stopped. A lot of these riders were, they hadn't had an opportunity to get out there in the warm-up, because that too was completely underwater. So Gian Sadran, what can she do? She started off, I would say, a little bit sedately, but looks can be deceiving. She's been tight there, she's going inside. Could see the definite decision as she was in the air. She'd taken the rein, she got her leg in the correct position to make that turn. Up at the top it was 33 seconds, wasn't it? Go, got to go on that one. Got it. It was 33, so she's slightly down on the clock. And she is coming home. 43.19 is the time to beat. Jumps the last, has it down. That was a real shame. She was only a second and a half down on the clock, but it's 12. We take the 16 off. And that in 44.47 goes 7th. Well, 35 combinations coming into this accumulator. And we are now down to our 14th rider for Egypt. This is Ahmed El Nagar and Givenchy. Givenchy by Video Zorocco Blue. Video Zorocco Blue and Doc Show Lines. So this grey 11-year-old Dutch bred. Interestingly withdrew yesterday, representing Egypt. Quiet to the first.
Not really got into his third gear yet. I should think he'll probably stay in this gear. He has gone inside though, saying that. Jumps the flank, gives it a little bit of a rub. We jump with the boxer on the far side, coming round to this Swedish Liverpool. Also jumping well. So 43 is the time to beat. He's going to jump the ox, the Joker, and jumps it clean. 44 in 50-50. That will go into third. So slowly, catchy monkey, as the saying goes. Wasn't the fastest of rounds, but it was clear and it was maximum points, and it goes third. 26,000 euros, the prize pots for this accumulator class. Penultimate class of the 3 days. Of course, we've got the World Cup, that comes at 7 o'clock, so make sure you're tuning in for that. That will be very exciting indeed. David Will for Germany won the FEI World Cup yesterday, 1 meter 50 class. Next in, it is Khalid Al-Hadi with Geronimo von der Muleka. Geronimo by Cicero. So 16 years old, Geronimo, and this is an amazing horse. Has been jumping so well. Just pings and turns himself inside out. He's pretty quick, 33, 34 up here. Needs now to come down to the Joker. 43.19 is the time to beat. 43.19, he's not quite going to do it. Just outside that, 45.05 will go second. Brilliant rounds, 45.05, very, very nearly up to the speed of of the leader in this 43.19 of Abdullah and Summer Dubai. So we now stay with the Kingdom of Saudi Arabia, and it is now Celestine 21, this 11-year-old mare. He looks disappointed with that. I mean, I think he thinks he could have gone faster. I think he did a jolly good job of it. So Celestine 21, 11-year-old mare. Abdulaziz Saleh Al-Ghani in the saddle. Lucky at 2. He is a man on a mission. Going inside, yes, uses the wall as a bit of a bounce off. Has the plank down. And 5 as well, so 9 points lost. Jump 6. 19. So could add another 16. And does. So takes his score to 35 in 45.56. 45.56 seconds. Goes into 9th place so far. So that leaderboard is still Abdullah Al-Mari and Sama Dubai out in front, 44 points in 43.19. You can just see the sun poking between the trees. It's right down behind, nearly behind the horizon now, as we go into the dusk. We've got a short break here in the arena of about 5 minutes. We're halfway through now.
where the standings are so far. As the sun, look at that as a picture of the sun as it starts to set here in Dubai, in Saudi Arabia. It looks like that, but here is that leaderboard. It's Abdullah Al Mahri and the wonderful horse that is Summer Dubai. That's why I was thinking of it. Summer Dubai in the lead, 43.19. Second is Khaled Al Hadi and Geronimo Fontamuleka, 45.05. That lovely grey 16-year-old with the Jordan rider Ra'ad Nazar and Oreo DR in third. Well, the Martin Collins team are in the arena, and it looks like Nick on one, I think his uncle on another. It's very much a family affair out there as they get this arena prepped once more. They have done an incredible job. 50,000 litres of water has been taken out of this arena today, and they've even been using what I spoke to Nick, what they would call giant sponges. It took about 8 to 10 people to carry these sponges in and out of the arena, and they were doing that as well as the water being siphoned by great big tankers out of the arena. And it's just remarkable, really, because this is not a purpose-built arena. This arena is shaped a little bit like a bowl, and it was only supposed to be put down for 3 days previously, and then they've said, well, let's have more shows here. There's no drainage. It's not a purpose-built arena, and the water just sits. It doesn't go anywhere, although it's sat on what is natural footing underneath, and then there's a membrane. It just has nowhere to go, and that is a real shame. I think things will change, and certainly in 2024 we have the World Cup, not only the World Cup show jumping, but the World Cup dressage finals here in Saudi Arabia. So I think there's talk of it being undercover, under roof somewhere else, but this is such a magical place here in Riyadh. We hope this is going to host some fantastic international shows. It's a real stepping stone for a number of riders. Of course, we've had the 1-star and the 4-star this week. We've got the 2, 3 and 5-star next week, and lots more show jumping still to come. It is, of course, coinciding with the London International, and if you want to watch both, then why don't you? You can tune in and watch both. They will be at different times, and you can be in both Saudi Arabia and in the UK for London International, I should think pretty much concurrently, so you can join in and watch. Hope you're enjoying the coverage so far. That leaderboard is looking like this. UAE out in front, Abdullah Al Mahri and Summer Dubai for the United Arab Emirates, 44 points in 43.19. Second on 44 points in 45.05 is Khaled Al Hadi and Geronimo Fontamuleka. He sits second for the Kingdom of Saudi Arabia, and then in third for Jordan, Ra'ad Nazar and Oreo DR. Another 44 maximum points, 46.78 seconds. 43.19 is the score to beat. The arena has now been harrowed, so we'll be back underway with our next horse very, very shortly. There goes the rope. So we managed to keep talking and managed to keep going through that little interval as we get back underway with our next into the arena. They've got 45 seconds, that's their countdown. And it is Abdullah Al Mahri. He's riding Koenig by Cordoba's Balobe de Rouet lines. 11 years old, this chap. Representing United Arab Emirates. So Abdullah Ahmed Al Mahri. Nice jump. Big jump at the second. That will give him a lot of confidence going inside. Yes, he is. Quite a strong pulling horse Koenig has been all week, has the plank down, and can be quite
quite opinionated at times. And you can see that Mohammed doing a really good job of turning this horse, but on occasions he thinks he's much more in control than Mohammed is, and can run himself into a little bit of trouble. Taking the foot off the accelerator, he's coming down to jump the joker fence. He's on 24 and he leaves it up, so it will go to 40, and that is a very competitive score. That's a good score, 40 in 45, 59. So it goes into 6th place so far. So we understand also that Next Pimpy and Saad Al-Ajmi is also out. So we now go to Italy. This is Emanuele Quariano, Carthago Blue. Won a lot of big classes, Emanuele. Carthago Blue by Carthagos, owned and bred by Gestos Livets. He's a very fast man in a jump-off. He's a very fast man in an accumulator as well. It was he was a little bit up on the clock there. He's nothing but brave. Nothing but brave. 1, 2, goodness me. Absolutely flew into 6. Has gone on the long one to 7 as well. He's well up on the clock. Time to beat 43.19. And the Italian at the last, and leaves it up, and it's an amazing time, 39.96 seconds. And that has really shaved off some valuable seconds, 39.96, and a new leader. Well, that was brilliant to watch for Emanuele Quariano, and the fabulous Carthago Blue, 10 years old, made absolute chance play of that in the arena, and it was super, absolutely super. We said he's brave, and he's knocked some 4 seconds off of the time to beat. So Italy now leads 39.96. Now we go to the UAE again, United Arab Emirates, and this is Mohammed Ghanan Al Hajri and Lailulunka STW, 11 years old by Emeralds. Oh, how did that stay there? I have no idea, but that doesn't. That plank was waving. He took the chance, and we look at the clock, and he wouldn't have been too far away. He's not going for the joker, he's playing it safe, and jumps the last. 31, 41, 75. But how on earth that plank stayed there, I do not know. Even from here, watching it, but how that looked on the screen as well. It was a definite lucky moment, that's for sure. Well, he will go down that leaderboard on that score of 31. We'll leave him in 12th place. And now we go to Austria. Austria, it's Stefanetta with Carlsen 93. 14-year-old by Contendro the First, Stolzenberg in the Dam Sire line, owned by Azar Björklund. Stefan had a mixed week here in the jumping. So this 14-year-old, he's on 3.6 inside. It's interesting, isn't it? When I was out there looking at this track, you could see that was definitely on. No one did it to start with, and then all of a sudden it's been very much the favoured route. So up to 15, 21 if he jumps this clear.
does. He's down on the clock though, that's for sure. It could be another fast-ish round though, and to finish on a good note would be such a good thing. Very deep to the last, but jumps it. 44 it is in 44.48. Goes third. 44 in 44.88. Third place for the Austrian. And definite, that will be his best round to date over the course of the last few days. So as he leaves the arena, we turn our attention to the Kingdom of Saudi Arabia's Kamal Abdullah Mohamdan and Humphrey G, 10 years old, by Berlin. Humphrey G, owned by the Phoenix Club. So gone inside, but is certainly taking his time. And has the plank. So less than 4 at the 5. That's less than 4 points at 4 and had the 5 at 5. It is if you're just joining us, the accumulator. So fence 1 worth 1, fence 2 worth 2, fence 3 worth 3, and so on to fence 8. And then if they jump the joker, it's worth 16. That's on the right, that's what he's going to. And jumps it clear, so 16 to add. He completes on 40. Maximum points 44 in a time 48.08. And of course 40, and the 4 that he lost was at fence 4. And for now, that will put him into about 9th place. Next to go, representing Turkey, this is Omar Karivli with Policeman. So that just Kamal Abdullah Mohamdan leaving. There is Omar, who has been going well. He went well yesterday in the 140 class. Policeman, 10 years old, by Paraguay, owned by ES Equestrian Team Holding. This little horse, Policeman, this stallion, Hanoverian bred, can be quite feisty. He can be quite opinionated at times, but I have to say, so far, he's looking very sensible. Letting Omar ride him. Oh, he's tiny. Yesterday in that 140 class, he just pinged his way around. So coming to the last, is he going to go? He is, jumps it, 44, 46, 66. So it goes 5th place. 5th place at the moment then for Policeman the second. Finished 8th in the FEI World Cup yesterday, picking up some pretty good prize money in that 150. And he really tries. Got a lovely jump, the way he just utilises himself over events. You can see not only does he make a really good shape in front, but the middle and the back end as well. Just an out-and-out trier. Well, now for the United Arab Emirates, this is Omar Abdul Aziz Al Mazuki and Concordia, Westphalian 11-year-old by Conado. Finished 15th
50 World Cup yesterday. And just in this 145 accumulator. And he's not quite going to be at the 39, or is he? No, just over. 41.01 will go into second place. 41.04 for Omar Abdulaziz Al Naziki and Concordia. Second place, still that time to beat, 39.96 from the Italian Manuel Guadiano. An effort that horse made over some of these fences, quite remarkable. The height he got over the Oxa at 5, just daylight between him and the fence. Well, next go in this 1.45 meter accumulator representing the Kingdom of Saudi Arabia. It is now Mishari Al-Hari and Cas Galedo Boy. Nazar Al-Shwaf, that was due to go, is going a little bit later. I understand. I think he's lost a shoe. Brave as a lion. Unbelievable. So on maximum points. Now not. That was a shame because he was right up on the clock. And he definitely took his foot off the accelerator when he knew he had that fence down. So 41.40 and 38 is his total. Well, they're Meshari, Al-Harbi and Cascaledo Boy, 41.40. That was such a shame he had this Swedish Liverpool down at 6 because that time was looking pretty good. Well, next to go, this is for Turkey, F. Sihai with Calvino 16, 10 years old by Castellan, owned by ES Equestrian Team Holding, one owned by the ES Equestrian Team Holding, Turkey, with a couple of riders in this 145 accumulator. And it has to be said that F. Sihai is very fast when he wants to be. He's a very quick man. Already got this turn sorted after this fence. You could see that he had well prepared that. And if you joined our programme from the beginning, you might have seen this man taking a little bit of a sunbathe in the Kiss and Cry area. He was very much enjoying the sun and having a chill. That has turned now to absolute adrenaline. He's got only 9 seconds to get home from here and 2 fences left to jump. He's not going to be quite up there around the 39-second area, but he's not going to be too far away. He is going for the Joker fence and has it down. So that will be 16 off. 12 is his total in 44.43. So now into the arena as Sihai leaves, we turn to His Royal Highness Prince Mansour Al Saud. Now these are running slightly out of order. They're definitely running out of order now. Emil Sina R57, the horse that he is riding here today for the Kingdom of Saudi Arabia. 13-year-olds. By Calvaro. Play Brave to 3.
kept up. And the thing about watching this sort, it's got good ground cover. It has the plank down. So just very clever. I mean, I don't really know how that horse got out of that trouble. Very deep to that fence, and then has the last down. So 16 off, goes to 8 in 47.24 for His Royal Highness Prince Mansour Al Saud. That was the fence that that horse turned himself inside out at. So Prince Mansour Al Saud out of the arena, 8 in 47.24. We now go to 26. We go back up, and it's Nasser Al Shawaf and Cartoon, 10-year-old by Cardento, representing the Kingdom of Saudi Arabia. Cartoon, 10 years old, by Cardento. Three goes. Just coming around the corner to the Swedish Liverpool. Just on the angle, leaves quite a cute angle then back to this rail. And then whether or not he will go for the joker, he is. And has that down, so takes the 16 off and completes on 9. 9 in 46.70. We also understand that Abdullah Faris is out, and also Badr Affad is also out, so we only have now 4 left to go. And the next into the arena is Abdullah Al Raji with Evers. Well, this 13-year-old Evers, Dutch bred by BMC Nozo, Ecuador, the dam sire, owned by G. Hindi, representing the Kingdom of Saudi Arabia. Time to beat that of Emmanuel Guardiano of 39.96 on that maximum score of 44. Okay, there we go. 4 left to go. Gets quite close, may have just helped the turn a little, get him deeper, just meant that he landed a little bit more in a much more turnable position. Under 6, 33 at the top, he's down. He's definitely down on the clock. You can just see how fast Emmanuel Guardiano was. And jumps the last as well, 46.88. 46.88 goes into 8th place in this very well backed accumulator
Prize money, 26,000 euros prize pot. You can just see how much this horse loves his job out there, and he's been a great horse over the last few days as well. I'm watching him. Well, the team out there just looking around the arena, not quite sure whether someone's lost a shoe or not. Riders usually know exactly where they have lost a shoe. As we go to, or stay with, the Kingdom of Saudi Arabia, and it's now Khaled Al-Mobdi and Groninger Quibus by Yushtanov. Third last to go. And also we learned that the last to jump has decided not to jump. Oh. So it looks like only one left to go. So dropping the 3 from the third. Oh, that'll be -4. Just didn't seem to have the stride he wanted, and rather than, you've got to make that decision quite quickly. And then has it down, so it won't be a counting fence either. And then just the last. And is he going to jump it? No, he's not. So that will be another circle, and that will be a bell for that circle and elimination. Unfortunately, so Khaled Al-Mobdi and Groninger Quibus walking out of the arena. That's a shame. Never something you want to end on a show, but that is sadly what has happened to these two, and hopefully they'll have a bit of training in the middle, be back next weekend as well. So the last to go is Inigo Lopez de la Odorenko with Jade. Now, these two jumped really super all week. He was third in with his first ride, jumped with Cherasino. Not clear, but had a pretty good round on his first horse. This is a 9-year-old by Cardento. Oh, has the second down, so we know who the winner is, and that is going to go to Italy. So Italy and Emmanuel Guariano will win the 145 accumulator. So disappointing, and especially when you have an early fence and you know that's put pay to your chances of winning. You just know he's going to come down and jump the joker fence. Gets quite deep, jumps it really nice, and 42 in 49.86. 49.86 and 42. So it was all up and down. It certainly changed. There is our winner, Emmanuel Guariano, with the wonderful round that he produced with Carthago Blue, course designer, just nodding to show his appreciation of some of those rounds that he has seen under the spotlights here. And there is confirmation. Emmanuel Guariano and Carthago Blue for Italy win. Maximum points, 44 in 39.96, with Omar Abdul Aziz Al Marzouki and Concordia in second for the United Arab Emirates, 41.04. Abdullah Mod Al Mari and Samad Dabai
Dubai for the UAE in third, 43.19. And then Stefan Edda and Carlson 93 for Austria, fourth, 44.88, with the highest placed rider from the home nation, Khaled Al-Hadi, and Geronimo von der Muleka in fifth on 44 as well, 45.05. These are the riders moving down further in that leaderboard, and I think we had 11, 10, in fact, 10 on the maximum mark out of a field eventually of some 27, 28 riders, 30 riders. So a third of the riders jumped a wonderful clear maximum to gain those maximum points. We will have the prize giving here very shortly, so make sure you stay with us for that. And the arena being once again harrowed right under our very noses, and the course being set for the final class of this three-day show. It will be the World Cup 155. That starts at 7 o'clock local time in about an hour and a half's time, and that will be 7 o'clock, will be 4 o'clock in the UK, so do make sure you set your alarms. We'll be live at 5 to 7 and 5 to 4, 3:55 in the UK, 6:55 here in Saudi Arabia, so make sure you come and join us for that. Here is that winning round, though. That was just at the last. Emmanuel Quagliano with the fabulous little horse that is Canthago Blue. Really was magnificent to watch. 10 years old by Canthagos, Chaco Blue Lines, and Gestat Levitz, the owner-breeder of this horse, so proud. And it was just brilliant. He is such a fast rider, he really is. And he leaves nothing to chance. He's always very brave and very bold, and thoroughly deserves of that win here. I think that's his first win here at the Jump Saudi International. And there our course builder, Giuliano Bazzani, who is course designer, who is designing the course for the World Cup 155 in just an hour and a half's time. I can't get over this arena. It's like we're in another venue, because it was unbelievable, the rain that we had last night, the thunder, the lightning. It literally lit up the whole of Riyadh, and it was sheet lightning. I went out onto my balcony at the hotel and I was videoing, and it was fine. There was one huge crack of thunder, and I suddenly went back into my room. But it was amazing, the lightning and the rain. It was so heavy that we arrived here this morning and it was just totally and utterly underwater. You would never know that there was a show jumping surface or a surface of any description under the water. 50,000 plus litres was drained from the arena, and then the team from Martin Collins, Nick Collins including himself and his uncle, were out here in their bare feet with their jeans rolled up round their legs and doing absolutely everything they could, and they've done it, and we lost 2 international classes this morning, unfortunately, but that's the way it goes sometimes, and we're lucky that we were able to run this class here this evening. Well, they're being led in by the winner of the 1m45 accumulator, the CSI 4-star. It is Emmanuel Quagliano and Canthago Blue. He picks up €6,500 for that maximum points of 44 in a time of 39.96. The only one to jump in a time sub 40, and he did it in style with the 10-year-old. Was brilliant, but snapping in his heels 9 others, and we had 10 on maximum points here in this 145 accumulator. But that man in the front on the right-hand side of your picture was fast and furious and bold and brave, and he takes home the €6,500 first prize.
Well, there, Emmanuel Guadiano with Carthago Blue. 10 years old by Carthagos. And in usual style, we will now stand for the national anthem of Italy. Great to hear the national anthem for Emmanuel Guadiano for Italy, winning this 1:45 accumulator in fine style. He was quite a way ahead of his nearest rival, the rider from the United Arab Emirates, in second, picking up the Jump Saudi Trophy presented by the presentation party and the organising committee. And they've done such a fabulous job the whole week. Second place, it goes to Omar Abdulaziz Al-Marzouki and Concordia. They pick up just over €5,000 for their second place. Generously sponsored with a lot of prize money on offer. Third, we stay with the UAE, and it's Abdullah Mod Al Mari and Summer Dubai in a time of 43.19. Fourth place to Austrian Stefan Edder and Carlson 93. Thank you very much. Maximum points in 44.98. Fifth, and the highest placed rider from the home nation, it goes to the Kingdom of Saudi Arabia's Khaled Al Hadi and Geronimo von der Muleka, the 16-year-old grey. Double the points, 44 in 45.05. And finally, in that fifth place, we're not going to say we are fifth, yeah, 1 to 5. And they'll be led away on a lap of honour now by the Italian, Emmanuel Guadiano and Carthago Blue. Fabulous victory for him, having a good old spook around the arena whilst the arena is being made good again for the World Cup in just about an hour and 20 minutes' time. But Emmanuel Guadiano and Carthago Blue win the 1:45 accumulator here on the last day of Jump Saudi here in Riyadh. Omar Abdulaziz Al-Marzouki and Concordia for the UAE second. Third for the UAE, Abdullah Mod Al Mari. Fourth for Austria, Stefan Edder. And fifth, highest placed rider from the Kingdom of Saudi Arabia, Khaled Al Hadi and Geronimo von der Muleka. Well, that it brings us to the end of the show so far. We are back, don't forget, 3:55 in the UK, 6:55 here in Saudi Arabia for the big class of the last day. It is the CSI 4-star World Cup Grand Prix jump-off, and that will be very much one that we are looking forward to. That will close out the show, but enjoy the slow-mo motions and make sure you join us back. 3:55 in the UK, 6:55 here in Saudi Arabia. From myself and the whole team, thank you very much for watching, and we'll see you later.
عودة من جديد لكم مشاهدينا الكرام بعد هذه اللقطات الجميلة وبعد نهاية شوط الجوكر، شوط الفور ستار في اليوم الأخير، أول أشواط اليوم الأخير في هذه الأجواء الرائعة، وبعد ما انتهى كل شيء وأعلن المتوجين أصحاب المراكز الأولى في هذا الشوط. خليني أذكركم بأصحاب المراكز الأولى. كان الإيطالي إيمانويل هو صاحب المركز الأول ب 39.96 ب 44 نقطة مجموع كامل في هذا الشوط، شوط الجوكر جمع النقاط. وكذلك كان الإماراتيان عمر المرزوقي ب 41.41، وكذلك عبد الله المري 43، وكان ستيفن إيدر في المركز الرابع ب 44.88. أيضا كان خالد الهادي 45.5 أجزاء من الثانية. كانت هي هذه هؤلاء هم أصحاب المراكز الخمسة الأولى. خليني قبل ما أرحب بضيوفنا وقبل ما أرحب باللي دائما ما يكونون معنا متميزين في هذا الكاس وكذلك في هذه البطولة وفي كاس وزارة الرياضة قبل كذا، وكان ضيوف حلوا علينا بشكل رائع وإضافة جميلة في هذه البطولات السعودية. خلينا أروح لصاحب المركز الرابع أو الثالث مع وليد الأول صاحب الشباب يقولوا لي الأول. طيب وليد ما ياخذ إلا الأول، وليد الحميد صاحب المركز الأول. تفضل وليد. شكرا لك هاني. فعلا منويل صاحب المركز الأول يقف بجانبي بعد جولة مميزة في شوط الجوكر. نرحب فيه ونقول له ألف مبروك وويلكم باك. Welcome back to Saudi. We know you came here before. Thank you very much. نتحدث عن هذا الشوط وشوط الجوكر. يعني كان التغير في آخر اللحظات، يمكن أربك شوي من الفرسان في هذا الجو، لكن لسلامتهم وأيضا لسلامة الجياد تم إقرار شوط الجوكر. نتحدث كيف تعامل مع هذا التغيير البسيط قبل انطلاق الشوط. So as you know, Emmanuel, the type of the class changed almost last minute. It was a jump-off class and now it was a joker class accumulator. How did you adjust to those changes? Were you surprised or wasn't a big deal? This one is actually new earth for me. I don't know very well, but he did good things. Also yesterday he was clear in the World Cup. He had one down in the jump off, and I'm very happy with him. I think he's not the fastest horse, but today he was able to win the class, and I'm really happy about that. طبعا اللي بعد ما خدم مانويل الحصان جديد معه، مو مرة متفاهم جدا معه. أمس دخل في الجائزة الكبرى التأهيلي كأس العالم وسوى له جولة نظيفة في الجولة الأولى، بعدين طيح حاجز في الجولة الثانية، فشاف أن الحصان الإمكانية عنده عالية، فقرر يدخل اليوم بدلا عن الشوط الكبير وفاز الشوط. والحصان مو مرة سريع بس إنه حاول وفاز الشوط. نتحدث معه ما بين 2014 و 2015 كان متواجد هنا في أول بطولة 5 ستار إلى هذا الزمن، يعني مسافة طويلة جدا. ما الملاحظات أو خلينا نقول ما الذي لفت انتباهه في تغير في فرسية 5 حواجز؟ So Emmanuel, you were here almost 9 years ago. Since then, how do you see? Is there any changes? Is there any some things that improved or whatnot? Of course, everything changed. We have a high level from rider and horses, and we have also many competitive horses here. And we'll see next week. We have a 5 star. We will have a nice show. طبعا تغير عليه مستوى الفرسان ومستوى الخيل، كل شيء تحسن إلى الأفضل طبعا. والأسبوع الجاي بعد في بطولة 5 نجوم، فيتوقع الأفضل. نسأله عن الأسبوع الجاي، بما نتحدث عن الأسبوع الجاي جاهزيته بالنسبة للجواد اللي سيشارك فيه. هل هو جاهز لهذا الارتفاعات، خاصة أنه نذكر أنه هو خيل جديد عليه، جاهز لارتفاعات الفايف ستار خلينا نقول التحدي الأكبر. So you know next week is the 5 star and of course bigger fences, more technicality. How are your horses ready? Is it this horse you're jumping in the 5 star or do you have another one? I have 2 horses this week, and the same horses I will jump next week. I think I will jump with the other horse, the Grand Prix on Saturday next week.
he will go tonight my stallion, and yeah, I hope will be good. طبعا نفس الخيل اللي عنده هالاسبوع هم الاثنين يداخلهم الاسبوع الجاي. فعنده حصان الثاني بيقفز اللي هو الجائزة الكبرى الاسبوع الجاي يوم السبت، فيتوقع الافضل. نقول له مبروك وشكرا على وقته ويتجهز للشوط الاخير. شكرا and thank you for your time and good luck in the next class. Thank you very much. Thank you. إذا هذا كان حديث إيمانويل صاحب المركز الأول في هذا الشوط. نذهب إلى هاني في الاستوديو معه أصحاب المراكز الثاني والثالث من دولة الإمارات. هاني تفضل. يعطيك العافية وليد، ألف مبروك لإيمانويل، الأداء كان جميل ورائع وحديث كان بصراحة جميل عن التغيير اللي شافه إيمانويل من البطولات الماضية حتى هذه البطولة. بنتحدث عن هذا بشكل كبير، لكن يخليني أرحب مثل ما قلت يا وليد بأصحاب المراكز الثاني والثالث، وشكلي بحط أسمائهم على الكراسي عندنا. أيضا خليني أرحب بعمر المرزوقي فارسنا الإماراتي صاحب المركز الثاني. رفيق عمر وألف مبروك. الله يبارك فيك. الحمد لله، هذا من فضل من الله سبحانه وتعالى، ثم الشيخة فاطمة هزاع على الدعم اللي دعمتنا إياه. الحمد لله، هذا أقل شيء نقدمه لها ولدولة الإمارات العربية المتحدة. أيضا عبد الله المري، عبد الله دائما اللي يلقاه في كل مكان في هذا الميدان. عبد الله المري ألف مبروك صاحب المركز الثالث، والثاني ما راح البعيد. الله يبارك في حياتك. الحمد لله. طبعا أداء مميز لفرسان الإمارات، ومثل ما ذكر عمر الفضل لشيوخنا الكرام وبالذات الشيخة فاطمة بنت هزاع، دعمها لا متناهي في اسطبلات الشراع. وطبعا مثل ما قلت لك احنا جاي مع مدرب سعودي ابو عبد العزيز خادر، وانتم مننا وفينا يعني. انا قاعد حتى لما عرفت فيكم قلت فارسنا الاماراتي وفارسنا، يعني انتم فرساننا وحنا ان شاء الله معكم قلبا وقالبا. خليني اسالك عن الشوط، تفاصيل الشوط، كيف شفت شوط الجوكر خصوصا بعد الظروف والاحاديث اللي سمعتها مع كثير فرسان انه الارضيه اصبحت جميله بعد المويه اللي نزل؟ طبعا الأرضية ما شاء الله من الأسبوع اللي طاف، والأرضية من أفضل ما تكون يعني. يمكن لربما في أماكن كانت لبعض الفرسان ثقيلة أو أي ما كانت، لكن بالنسبة لي الأرضية كانت ما شاء الله خلال الأسبوعين اللي طافت الأرضية ممتازة وما عليها كلام. طيب كيف شفت الشوط؟ وين كانت الصعوبة في أي الحواجز؟ شوط سرعة بشكل كبير صراحة. الشوط سريع طبعا. الفارس إيمانويل معروف عن سرعته في كل بطولة ما شاء الله، متواجد وسريع. يمكن الحواجز اللي أنا واجهتها يعني كانت يمكن الأكسر رقم 5 كان شوي في صعوبة لي أنا يعني ومع خيلي. والجوكر طبعا هو صعب، ما بصعب للكل، لكن فيه ريسك نفس ما. ليش هالتخوف الكبير عبد الله من الجوكر، من حاجز الجوكر؟ هو الحاجز ذهني صعب يعني. إذا تكلم أنت له اسم خاص وله كل شيء وارتفاع يعني كبير. ويمكن ما يلاحظون المشاهدين الحاجز الأخير الجوكر احنا نسميه نارو، ضيق نوعا ما. وبالنسبة للخيل على السرعة وكذا، وانتم تحبون المساحات اللي تاخذ فيها يعني. صحيح طبعا. نعم. فالواحد في وهو مسوي احنا نسميه قلب الحاجز الأخير، الواحد يسرع ويتخير ياخذ الاولى السريعه ولا يحافظ. فهذا الجانب الذهني للجوكر والمخاطره صحيح، خصوصا انه الحاجز الاول الحاجز الاخير ترى متعب حتى للفرسان. انا الوالد دائما يقول لي الحاجز الاخير اذا وقعت من كنت. الله يخلي لك. خليني اسالك عن البطوله عبد الله، يعني عمر عفوا، كيف شفت البطوله حتى الان؟ وصلنا اليوم الاخير من الفور ستار، حضور كبير صراحه، اسماء عالميه. شفنا شوط امس صراحه كان شوط يعني قتالي بشكل كبير، شفنا شوط محترفين صراحة في الأخير. البطولة ما شاء الله من تنظيم، من فرسان، من تواجد فرسان عالميين يعني تعد، وانت جالس ما شاء الله عدد كبير من الفرسان الكبار. وطبعا الكورس ديزاينر أبدع في البطولة، تحبونه يعني. صمم مسالك أو كورسات رائعة وتفيد الفارس. حتى لو ما فزت أنت تطلع من الميدان فايز بالخبرة اللي اكتسبتها من هذا الشوط، وتعرف انت وين مكانك يعني في الوقت الحالي، شو تجهز في المرات الجايه. طيب اشوف، بس خلينا نروح لضيف اخر وبرجع لكم اشوف مدى التحدي بينكم في شغله معينه برجع لكم فيها. لكن خلينا نروح لوليد الحميد ضيفنا او ضيف هذا المكان نايف حمدان مع وليد الحميد. تفضل وليد.
شكرا لك زميلي هاني، فعلا يقف بجانبي نايف حمدان والمعروف لا يعرف. نايف نرحب فيك، يعطيك الف عافيه. نتحدث عن تواجدك في هذه البطوله، قفز السعوديه، قفز الحواجز. نعرف برضو حبك للخيل وعلاقتك القريبه بالخيل. يعطيك العافيه. انا احب الخيل وداخل في مجال الخيل، ولكن شوي مجال مختلف عن القفز، داخل في الجمال. فاحنا مبتعثين اليوم في عالم القفز، قاعدين نشوف التجربه الجميله واليوم على المشاعر اللي تحس بها في المكان كله. تدري حقنا القفز كيف مفتونين في مجالهم، كيف انها رياضه عظيمه. قاعد اسولف مع فيصل ابو الخيل، هو احد الفرسان المشاركين ويعطيه العافيه، عن تفاصيل الرياضه ذي. قلت الموضوع موضوع عميق في كل تفاصيله. العلاقه بين الفارس والحصان في العالم ذا بالذات علاقه مختلفه عن الريس، علاقه مختلفه عن الجمال. تحس اني احس بالحصان بادق تفاصيله. ودك تدخل بهذه العلاقة؟ لا أنا علاقات سطحية دائما. العلاقة دي ما تناسبني. يعني أنت مثل ما ذكرت قبل شوي إنك جاي تشوف الأجواء. نتحدث يعني يمكن يعني يهفك الرغبة في دخول قفز حواجز. سألت قالوا إن لازم تأسس وأنت صغير، فأتولي. توك صغير. تونا باقي من العمر، رياضة عمر. إيه، فما إني مشاهد، أنا دايم مشاهد على الأحداث. أنقلها وأعلم الناس باللي يصير فيها. أما أن يكون ممارس للرياض دي، طيب يمكن ما تمارس الرياضة، يمكن تملك خيل وتخلي أحد الفرسان يخش فيها. برضه تحتاج فلوس. يعني الموضوع مكلف، لازم تكون من الجمهور بس. طيب نايف، نتحدث بشكل عام عن أجواء الفروسية. دائما ما تختلف رياضات الفروسية بجميع أنواعها، سواء بالجمال أو بالسبق وأيضا قفز الحواجز. المود غير عن جميع الرياضات. صحيح. يعني ايش اللي انت ملاحظه في اختلاف بشكل عام بالفروسيه؟ سؤالك صعب مرة. صعب ولا عميق؟ سؤالك عميق لدرجة اللي غرقت أنا في السؤال. بس الفروسية بشكل عام، يعني احنا ممكن يوم يقول لك إن شوي مجالنا في الجمال شوي مختلف. احنا نهتم في تفاصيل الحصان العربي وتفاصيل جماله. هنا في القفز زي ما ذكرت لك قبل، العلاقة عميقة، التدريب طويل جدا على مدى سنوات. أنا بعد عرفت هنا أن الحصان أقل عمر يشارك عمره 7 سنوات، بينما في الرياضات الثانية احنا نشارك ترى من 6 شهور 7 شهور. يعني ما فعالم مختلف، عالم فيه انضباطية عجيبة. انضباطية يا رجل، حتى في التكريم وشوف كيف اشكالهم في التكريم. ترانا احنا شوية أكثر فرشة. الانضباطية دي والعالم ذا، هذا يمثل حقيقة الفرسان فعلا. فأنا أدعو الجميع، حتى اللي يعتقد أنه ما هو اهتمامه، تراك تنسحب بمجرد تحضر. صحيح. طيب نايف، سؤال أخير بس أنا ما ودي أطول عليك. نتحدث عن الجمال، بما أنك أنت داخل في الجمال. يعني الجمال ما يكون دائما هو خلينا نقول شو للعرض بشكل عام. إيش اللي خلاك تختار الجمال عن أول شيء الجمال يختص بالخيل العربية الأصيلة. صحيح. والخيل العربية الأصيلة فتنة. ترى اللي فتن النبي سليمان هي الخيل العربية الأصيلة اللي فتنته انه فوت صلاح من جمالها. فحنا دايم في الجمال نحاول نحافظ على الأصالة ذي انها ما تغيب. يعني ترى الحصان العربي من أجمل الكائنات على وجه الأرض. فأنت ما تحس بوقتك، ما تحس انه شيء بمصطلحنا العامي يغسل كبدك. قفز غسل الكبد. الجمال له محبين طبعا، والجمال فتنة ما يحتاج. يعطيك الف عافية نايف حمدان، وشكرا لوقتك وشكرا لوقتك. شكرا لك. إذا هذا حديث نايف حمدان، الجميل في التعابير وأيضا الجميل في الوصف في الفروسية بشكل عام وأيضا في الخيل. نرجع إلى هاني في الاستوديو. هاني تفضل. يعطيك العافية وليد، يعطي العافية نايف حمدان. كمية مصطلحات كانت هذا اللقاء، كمية جميلة، المصطلحات الجميلة والعميقة. وإن شاء الله أنه هذا الابتعاث أو البعث اللي يقول إنه جاي من الجمال، إن شاء الله هذا الابتعاث يتحول إن شاء الله إلى بعثة عميقة ودراسة عميقة ودورة متخصصة إن شاء الله في رياضة قفز الحواجز يمارسها إن شاء الله نايف حمدان. وقال كلمة جميلة صراحة، وكلمة دائما أنا أقولها، أنه القريب دائما من تفاصيل تفاصيل لهذه الرياضة، رياضة قفز الحواجز، سيدرك مدى جماليتها ومدى شغف الكل بهذه الرياضة. خليني أرجع لضيوفنا،
خليني أرجع لأبطالنا الإماراتيين. ما شاء الله تبارك الله، في كل مرة أنا أقول في تطور كبير، في مستوى كبير يقدمه الفرسان الإماراتيين. خليني أرجع لك عمر وأسألك عن البطولة بشكل عام. كنا نتكلم عنه، قلت لي عن البطولة، عن جماليات هذه البطولة. حدثني عن مستوى الفرسان السعوديين، إيش اللي تغير في المستوى الفرسان السعوديين في السنوات الأخيرة؟ طبعا ما شاء الله الفرسان السعوديين من 20 سنة أو أكثر هم في مستوى رائع، يعني من فارس خالد العيد، رمزي الدهامي، والفرسان القدامى مدربكم في الأول. لا ما شاء الله كلهم يعني فرسان من الآخر، عندهم خبرة كبيرة طبعا. لكن الآونة الأخيرة وآخر 10 سنين طلعوا فرسان جدد، يعني خالد المبطي، سعد العجمي، مشاري الحربي، هذا كلهم فرسان يعني ما كانوا موجودين في الساحة قبل، وما شاء الله الحين تحصلوا من أفضل فرسان العرب، أو حتى يعني اللي هم ما شاء الله مكانة في الميدان. عبد الله، كيف شفت مستوى البطولة؟ كيف شفت مشاركة الفرسان العالميين، وكذلك مستوى الفرسان السعوديين في السنوات الأخيرة؟ طبعا أداء الفرسان السعوديين دائما على أعلى مستوى، وحتى احنا نشارك معهم بصفة دائمة في أوروبا على أعلى المستويات. لكن الجدير بالذكر وجود بطولات الفور ستار والفايف ستار في المملكة، بالإضافة إلى دولة الإمارات في تقريبا الشهر القادم. مهم جدا لتجهيزنا احنا كفرسان، وان نقدر ننافس الفرسان العالميين. اذا لاحظنا مثل ما ذكرت قبل شوي، الجولة التمايز امس اغلب الفرسان كانوا من الوافدين من اوروبا، فاحنا من المهم هذا الاحتكاك الدائم على اعلى مستويات الفور ستار والفايف ستار يخلينا نوعا ما مطمنين، ونقدر ننافس هالفرسان على المستوى شوف العالي. ايش مستوى اثرها عليكم انتم كفرسان خليجيين يعني فرسان عرب، انه مثل هذه البطولات، كميه البطولات المتواجده في المملكه العربيه السعوديه، ايضا في الامارات في بطولات متواجده بشكل كبير، قرب المسافه، تسهيلات كثير من هذه الرياضه الصعبه. شايف انها يعني تعطي اهتمام اكثر للفارس، كيفيه البروز، كيفيه الاحترافيه اكثر؟ اكيد. شوف، هو التعود على المستوى العالي من الرياضه مو بسيط. احنا في اوروبا يعني عشان العرب او اي فارس خارج نطاق الفرسان الاوروبيين للدخول لاي بطوله، احنا لازم ندفع مو فقط اللي هو رسوم التسجيل، لكن يعني يحطون عليك اشتراطات، شراء طاوله VIP وكذا، تكلفه اضافيه والتنقل بالضبط. اما اخواننا السعوديين وحتى في قطر وغيرها، ما بالعكس دائما يرحبون فينا احنا كخليجيين، حتى في شرق شمال افريقيا يوم نروح مصر كذا، بالعكس دائما يعني يحتضنونا بصدر رحب. ومن المهم ان تكون عندنا مثل ما قلت لك هاي الفور ستار والفايف ستار. عمر امس يعني خطا بسيط اللي كلفه انه يدخل في الجوله الثانيه، بالاضافه لعبد الله حميد، كنا قراب جدا من الدخول والمنافسه معاهم، لكن قله عدد هاي البطولات يفرق معانا احنا كفرسان عرب. خلينا نتكلم، فوجودها الحين انا اتحداك في الشهر القادم بعد ما شاركنا الحين في الفور ستار في السعودية. هذا اللي كنت بسألك عنه. نعم. عبد الله، انه الاداء يتغير، انه الاداء يتغير، خصوصا انه احنا نشوف صراحه استعدادهم الكبير. نعم، لانهم يعني هم سبقونا في مساله الاستضافات ومساله البطولات موجوده، لكن الان احنا قاعدين نعيش طفره صراحه في هذا الموضوع بالذات، مساله الاستضافات، مساله انه كل شيء متواجد في المملكه، في الخليج بشكل كبير. هم يخدمون بعض، يعني هم يعني يقوون بعض مثل ما احنا جالسين نقوي بعض. فاحنا بالعكس يعني وجودنا في هالبطولات يفيدنا احنا. الدوري في اوروبا حاليا يتحول الى اللي هي القاعات المسكره، الاندور سيزون، فهم بالعكس يبون يجون هني وياخذون حتى المنافسه معانا في الموسم اللي هو الخارجي في اجواء حلوه مثل هذه. فاحنا بالعكس احنا نستفيد، وكل ما احتكينا وياهم على اعلى المستويات بالعكس خلينا تتطور. مثل ما ذكرنا المصمم يوليانو يرفع من ادائنا، لان يبني بنفس المستويات اللي هو يبنيها في خارج. انا بتعب عشان هو المركز الثاني، لازم اتعب في الكلام. انت ريحك شوي. خليني اسالك عن الفروقات ما بين الفارس، عند الفارس بالنسبه للفارس في المشاركات ما بين الثري ستار، الفور ستار، الفايف ستار بالذات. ايش الفروقات اللي عند الفارس؟ ايش طريقه التحضير لها؟ هل طريقه التحضير يختلف؟ هل طريقه الاعداد ايضا، اختيار الجواد يختلف في هذه المساله؟ اكيد يعني هي مستويات، كل ما ارتفعت الجوائز ارتفع عدد النجوم وارتفعت الصعوبه وجو، يعني انت تغري المنافسين. يعني الفور ستار هي اللي جابت الفرسان الاوروبيين، الثري ستار الاسبوع الماضي لا، احنا نعرف ان المنافسه كانت اقل. جو الحين الفور ستار والفايف ستار مما احنا جايين نحتك فيهم اصلا لهالاسبوع. الفور ستار الهدف الاعداد كان في الثري ستار
والحين المنافسه احنا عرفناها ونحط مثل نقاط على الحروف. شو نقاط ضعف عبد الله المري، شو نقاط الضعف تسجلونها عبد الله؟ نعم هي نعم الفكره كلها يعني ضمن فريق ضمن كامل، يعني مدرب ضمن حتى مسؤولين، انه مثل هذه المشاركات انتم ترجعون تسجلونها كامل، ايش الايجابيات ايش السلبيات فيها؟ نعم. تفضل عمر. طبعا المدرب والفارس، وتعرف يعني انت كفارس تعرف شو نقطة ضعفك انت وخيلك. طبعا المدرب له العين من برا يشوف المشاكل اللي تستوي. طبعا يمكن في لاين معين عبد الله يكون وصوله او طريقة ركوبه هذا اللاين افضل عني طريقة ما يعني. فنقطة ضعفي ان انا اشتغل على هذا اذا جاني في المستقبل انا اكون جاهز يعني لهذه المشكلة. طب انت عمر كفارس يعني ناشئ في هذه البطولات، انت يصير عليك ضغط كبير ولا ما يطالبونك بشيء كبير في هذه المشاركات، ان تكون تقدم اداء جيد تقدم اداء يرفع يعني علم الامارات وكفارس اماراتي موجود؟ طبعا في المستويات هذه الكبيره الفور ستار جراند بري والفايف ستار انا جديد على هذا العلم الحمد لله. عشان اقول لانه بعض الفرسان يكون الضغوطات عليهم كبيره، فهذا الاسترس يحول هذه الضغوطات الى يعني حتى لا قدر الله انه اذا كان في يعني ما نقول فشل بقدر ما هو مستوى ما كان جيد، انه يكون هذا عامل سلبي عليه اكثر. عمر الحمد لله انا بعيد عن الاسترس يعني. صراحه وجود عبد الله بوجود الهاجي صراحه تيم رائع عبد الله المري ما شاء الله. فتدخل هذا العلو تاخذ الاكسبيرينس اكثر عما تدخل المنافس. اما اذا حصل والله كتب انك تقدر تنافس بالعكس نروح ونناطحهم ان شاء الله. كفو هذه اللغه. طيب كيف التهيئه؟ كيف عمر تكون التهيئه بالنسبه لك؟ انت كنت يعني كفارس فقط التهيئه الذاتيه، انت بالنسبه لك كيف تهيئ انت مثل هذه البطولات صراحه؟ طبعا الحمد لله الخيل الموجوده عندي كلها قفزت هذه المستويات الكبيره، فانا مطمن من الخيل يعني بشكل كبير، مطمن من قدرات الخيل وخالد العيد. ميزه ترى عمر هادي. نعم. مش اللي ياخذ الامور يعني بشكل كبير. هو ما شاء الله صغير في السن، لكن خبراته من يوم هو صغير في جميع مراحل خلينا نقول الاعداد في رياضه الفروسيه. وابوه ايضا فارس كبير عبد العزيز المرزوقي، نعم من مدربينا وكان مدرب منتخب الامارات لسنوات. عرفنا نعم الخلطه السريه عندهم ما عليهم خلط. وعمر صراحه من الفرسان الناشئين اللي اهتمت فيه الدوله، وصاحب ميداليه فضيه في اولمبياد البرازيل كانت صح؟ الارجنتين للناشئين. فالفارس عمر يعني مميز اوريدي احنا نعرفه، وبالعكس وجوده معانا بالعكس شوف اليوم هو غالبني وبالعكس انا هذا اللي كنت اقوله قبل الفاصل، اقول لكم انه يعني انه ما يكون بينكم انه وين انا اخطيت، وين الاحاديث هذه اللي تكون بينكم، انا وين الثانية ضيعتها، خصوصا بينكم ثانيتين، وين الثانيتين هذه ضيعتها فيه؟ طبعا عبد الله قبل ما يكون في الميدان كخصم بالعكس هو اخو نتعلم منه يعني. إذا هو شاف شيء يقول لي عمر حاول تبدل، إذا أنا شفت شيء يقول عبد الله يمكن هذا يكون أفضل. بس في الأخير كل هذا الحمد لله ويتقبل مني وأنا أتقبل منه. وأخذت عليه المركز. فوزنا واحد. طيب عبد الله بسألك عن الفرسان الناشئين أو الفرسان اللي الآن موجودين في الخليج. صراحة بصفة عامة قاعدين نشوف فرسان ناشئين وشباب بشكل كبير، قاعدين نشوف تطوير لهذه اللعبة، خصوصا أنه كنا في سنوات سابقة خلينا نتكلم بصراحة ما كان في العدد الكبير اللي ممكن ينافس كفرسان خليجيين. كيف شايف هذه المشاركة؟ كيف شايف مشاركة أيضا عمر ومثل عمر وفرسان السعوديين الموجودين الآن القاعدة الكبيرة هذه؟ شوف الله يسلمك، راس الهرم هو أهم شيء. اتحاد الفروسية سواء كان في السعودية ولا في الإمارات إذا خلق خلنا نقول بيئة مناسبة للناشئين، أشواط خاصة فيهم تهتم فيهم، يقدر يفوز ينافس الشريحة اللي في نفس المستوى، كل ما طلعوا عندك أنت مواهب أكثر. أنت لازم تحببهم في الرياضة، والفوز في الفئات الصغيرة مهم جدا أن الواحد يتعلق. طبعا أنت مثل ما تعرف الأهل لازم الداعم الرئيسي لهالفرسان في هالفترة في هالمرحلة لحتى يتعلق في الرياضة ويبين كاسم سواء عمر المرزوقي ولا غيره من الفرسان. بعدين الدولة تبدأ تهتم فيه، يشوفون أن هذه موهبة صقلت لحد ما، الحين ممكن نهتم فيها نعطيها خيول مناسبة. والله يسلمك احنا في اسطبلات الشراع القاعدة الرئيسية هي الفرسان الناشئين وليس الفرسان الرئيسيين.
جميل. هي اللي تبنون عليها نعم، هي بدت بالاساس بفرسان ناشئين وبنوهم. الحين عندنا الفارس عمر مرزوقي، حميد المهيري وعبد الرحمن امين، 3 من الفرسان كلهم فرسان في اوائل العشرينات من العمر، وادائهم في 4 ستار و3 ستار هالاسابيع بالعكس شيء مميز، وبخيول خلينا نقول الشيخة فاطمة وفرتها على أعلى مستوى. فمثل ما قال هو يدخل مطمن، هذا شيء مهم بالنسبة كل العوامل معه، ما تبى أنت الخبرات تكون ضده، وهو ممار بالمراحل هذه يعني بخيل تساعد على هالمستوى، وهم كفو والله حق يعني فرسان من خيرة الفرسان اللي موجودين. حاولت اطيح بينكم ما في امل. خليني اسالك عن الملهم دائما في كل فارس. عبد الله وعمر باخذ اجاباتكم يعني بشكل سريع، عارف اني طولت عليكم كثير. من الملهم لكم في رياضه الفروسيه وقفز الحواجز؟ والله الله يسلمك انا الوالد، لو اني ما لخص في الخيل يعني تبارك الله. لاني اعتقد ان الرياضه هذه ترى فيها جزء توارثي اكثر. نعم والله انا الله يسلم، انا طلعت اصلا بعيد لانه ما عندي حد من الاهل في الرياضه الفروسيه. نعم اجل انت نادر. لكن الوالد تبارك الله انسان رياضي ويدعمنا في كل الرياضات. نعم، وموجود متواجد في البطوله اليوم ما شاء الله. نعم، والحمد لله يعني الفوز كان مهدى للوالد، ففرحتنا وحده بوجوده، وهو دايم يعني يدعمنا في البطولات كلها، سواء كنا في السعوديه ولا في الامارات ولا حتى في اوروبا يزورنا دائما، ويتمنى يعني الفوز للكل، فرسان الامارات عبد الله المهيري والهاجري وعمر صحيح وكل الشباب. وهذا شيء انا شفته صراحه في الفريق كامل. عمر يعني الوالد ما شاء الله هو اللي كان الملهم لك، لكن كيف الوالد اختارك لهذه الرياضه الصعبه، خصوصا انه الاب والام اكيد انهم يخافون كثير على الشباب يعني، خصوصا انها رياضه صراحه صعبه. والله الوالد ما اعطاني يعني اجبرني على الرياضه. يضحك المري، عارف ما اعطى فرصه. عارف السالفه. كان الخيار لي ان انا اختار الرياضه اللي اودها او اللي ابغاها يعني، وهو كان يبالي الكوره والله، لكن انا ما حبيت. شكله شافها في الكوره ما هو ضابط، قال خليه يروح القفز. بالعكس انا تعلقت فيها من يوم صغير، من يوم عمري تقريبا 3 سنين وانا كنت متعلق معاه في الاسطبل. من هاك اليوم بدت خلاص هي تعلقنا فيها يعني. عمر المرزوقي، عبد الله المري، الف مبروك لكم مره اخرى، وشكرا لانكم اضفتم الكثير لهذه البطولات في المملكه العربيه السعوديه، وشكرا لهذا الحضور وهذا الجمال في الحديث. يعطيك العافيه. الف مبروك. يعطيك العافيه عبد الله. يعطيكم العافيه، ما قصرتوا، وشكر موصول للاتحاد السعودي للفروسيه وجميع القائمين على البطوله وتغطيتكم الاعلاميه والفرسان اللي تواجدنا وياهم في هالفتره الاسبوعين. احنا للاسف ما بنكون متواجدين الاسبوع القادم، لكن اتمنى الفوز لاخواننا السعوديين ان شاء الله. يعطيك العافيه، شكر وصولكم انتم مشاهدينا الكرام. فاصل قصير او خلينا نروح لوليد. الشباب يقولوا لي وليد الحميد في زاويه امام ميدان التسخين. تفضل وليد. شكرا لك هاني. فعلا في أرضية التسخين قبيل انطلاق الشوط الأخير من الأسبوع الأول لقفز السعودية، والفارس محمد المالكي أحد الفرسان السعوديين الذين قادمين بقوة لفرسية قفز الحواجز. محمد نرحب فيك، لو تقرب لي بس شوي على المايك. محمد، نتحدث عن هذه البطولة، يعني بطولات فروسية قفز الحواجز جالسة تضيف كثير للفرسان السعوديين من بطولات على مستوى عالي، 4 ستار وال5 ستار وأيضا 3 ستار نشاهدها بكثرة هذا الموسم. صحيح. أولا التور اللي قاعد يصير للسعودية، البطولات اللي قاعدة تقام على مستوى عالمي وبطولات مشرفة، والأسامي اللي قاعدة تيجي ما هو أسامي بسيطة، وأنا أشوف أنها منافسة يعني من المنافسات الممتعة أن الواحد يتفرج ويكون مشارك بعد. الاستفادة من الاحتكاك في فرسان بمثل هذا الاسم، بمثل هذه الجودة من الجياد، وأيضا بالجودة الركوب والمنافسة. طبعا بلا شك الاحتكاك مع فرسان مثل الفرسان اللي مشاركين في هذه البطولة مفيد لجميع الفرسان، أنهم يشوفون ناس كويسين ويشوفون شيء كويس بالرياضة. محمد، يمكن يعني في تفاصيل بقفز الحواجز كثيرة، التسخين، تجهيز الخيل، التعامل مع الخيل قبل دخول الشوط، يعني في كثير من الفرسان المحترفين خلينا نقول أو الفرسان العالميين لهم طريقة معينة قبل الدخول. يعني دائما ما لاحظ الفرسان السعوديين يتواجدون حول منطقة التسخين لمراقبة تشغيل الخيل قبل دخول الشوط. صحيح. طبعا التجهيز للبطولة
شيء ولا التسخين ما قبل الدخول شيء. طبعا التجهيز مهم، خاصة في البطولات الكبيرة لازم يكون عنده خبر قبل البطولة بوقت كافي إنه يكون جاهز للبطولة. وللتسخين كل حصان مختلف عن الثاني، وكل حصان له طريقة تجهيز معينة، وكل فارس أدرى بالجياد اللي يملكه. محمد، أنت هذا الموسم تحدث عنك أنت خصوصا هذا الموسم داخل في راس واحد، الخيل جديد عليك، داخل في أكثر من راس، قاعد توزع جهودك على البطولات بشكل عام. لو تعطينا ريفيو بسيط عن موسمك هذا الموسم. والله حاليا أنا شريت حصان السنة اللي فاتت، ولا كان في أحسن تفاهم بيننا، وطلعنا بالصيف لأوروبا وحاولنا نحن نتدرب ونحاول نحن نتفاهم أكثر، وجينا على الموسم هذا والحمد لله بشكل أحسن من السنة اللي فاتت أو الموسم اللي فات، ونقول القادم أفضل بإذن الله. محمد، يعني يمكن لو أسولف مع الفرسان بشكل عام وبشكل كثير، في فرسان تفضل الخيل الهادية، في فرسان يفضلون الخيل خلينا نقول العنيدة، يعني التناغم ما بين شخصية الفارس وشخصية الخيل. أنت إيش الأنواع اللي خلينا نقول إنها مميزة أو تفضلها في الخيل؟ طبعا شوف، هي بلا شك كل فارس يحتاج حصان مناسب له، فالأهم من هذا كله مو مهم إنه يكون مثلا هادي أو إنه يكون مثلا مثل ما تقول يكون في دم أو يكون في أي شيء، كثر ما إنه يكون فيه تفاهم ويكونون متناسبين مع بعض، وبكذا بتكون النتائج أسهل على الفارس. تناغمك مع الخيل الجديد اللي أنت شريته من الموسم اللي فات، كم أخذت وقت؟ والله أخذنا تقريبا قرابة السنة إلى الآن، ولسه أنا أقول فهمت جزء بسيط، ولسه قاعد أحاول أفهم أكثر، لأن طريقة مختلفة، حصان مختلف، أول مرة أركب هذا النوع من الخيل، فأحتاج أخذ مني وقت كثير أن أنا أتفاهم معه. موفق محمد، ويعطيك الف عافيه، وشكرا لك. أجمعين، شكرا لك. من هذا حديث محمد المالكي الفارس السعودي. اذا ستنطلق بعد قرابه النصف ساعه وال40 دقيقه الشوط الأخير في هذا اليوم، وهو اليوم الأخير من الأسبوع الأول لبطولة قفز السعودية. سنشاهد منافسة قوية، شوط الجران بري، شوط الجائزة الكبرى، وهو الشوط الأهم في هذه البطولة وهذا الأسبوع. عود لك هاني في الاستديو. هاني تفضل. يعطيك العافية وليد، وحديث جميل. محمد المالكي صراحة شيء جميل تشوف مثل هالفرسان الشباب اللي يتكلمون بشكل جميل ويتحدثون عن شغفهم برياضة قفز الحواجز. كل أشواط مهمة وجميلة يا وليد، وكل ما يحدث هنا في هذه البطولات في أرض المملكة العربية السعودية، وتحديدا في بطولات الرياض وجدة والدمام، بصراحة تضيف الشيء الكثير لهذه المملكة الغالية، وتعطي أولوية جميلة لهذه الرياضة، رياضة قفز الحواجز. أيضا من فرساننا الشباب اللي أيضا لفارستنا أقول خبرة، غالية الموسى، أحد الفارسات السعوديات اللي حققوا شيء للكثير واللي مشاركين أيضا في هذه البطولة. أهلا فيك غالية. هلا والله. غالية خبرة ولا نقول إلا الآن فارسة شابة؟ إن شاء الله نكون خبرة يعني. غالية، خليني أسألك عن البطولة، عن أجواء هذه البطولة، عن الأجواء الجميلة، سواء الأجواء اللي قاعدين نشوفها وأيضا أجواء التنافس الكبير ومشاركة هؤلاء الفرسان العالميين. طبعا البطولة مرة حلوة، من تنظيم، من مشاركات، من فرسان عالميين، وكمان اليوم اكتملت بالجو الحلو يعني. بس بارد شوي. طيب خليني أسألك عن الأشواط، كيف شفت الأشواط، خصوصا أنه كان في خطة بديل عند الاتحاد السعودي الفروسية. شوط الشوكر شفنا متعة، احنا كجمهور نحب مثل هذه الأشواط، تو فيس، نحب الشوط الجوكر. كيف شفتي هذا الشوط وكيف كانت المشاركة فيه؟ صحيح، كان شوط مرة حماسي، وكمان يعني غير متوقع، لأن زي ما أنت قلت كان المفروض يكون جمب أوف وصار جوكر، فحتى يعني المنافسة كلها تغيرت، مين المرشح ومين اللي لا. طيب عن مشاركات غالية، حدثينا عن مشاركاتك غالية في هذه البطولة، كذلك في كأس وزارة الرياضة، حتى شفنا لك مشاركة جميلة كانت في فئة الثري ستار في البطولات الماضية. الحمد لله هذا الأسبوع أول يوم في الميديم كلاس سويت كلير راوند. المنافسة ممكن تكون صعبة شوي في هذه البطولة، لأن كمان يعني مشاركين زي عبد الله الشربتلي وإبراهيم شرات كلهم معانا في الكلاسز، فشوي صعب يعني ممكن إني أنافس في
بطولة زي كذا. طيب ايش الطموحات اللي عند غالية؟ اكيد انك انت في الموسم تشوفين الجدول كامل، تشوفين الجدولة للبطولات السعودية، ايش يكون دائما ترتيب الطموحات عندك او ترتيب الاولويات عندك في هذه البطولات؟ طبعا لو تسألني يعني طموح موسمي اقول لك اني اخذ نقاط اكثر واجمع نقاط محلية في هذا الموسم. وطبعا ان شاء الله يعني نطمح لشيء اكبر. كيف شايف الحين المنافسات خصوصا البطولات كثيرة في المملكة؟ أنتم كفارسات سعوديات عندكم فرص مشاركة كبيرة، عندكم فرص حتى احتكاك بفرسان عالميين موجودين في أرض المملكة العربية السعودية. صحيح، ممكن خبرتنا تكون أقل من الفرسان، لكن والله قاعدين نحاول، الاتحاد كمان قاعد يدعمنا أننا نحاول نطلع بصورة أحسن وبشكل يعني أفضل كل يوم عن يوم إن شاء الله. غالي أنت تراجعين يعني شوف اللقطات الآن للشوطات، أنت تشوفون الأشواط تراجعونها أنتم كفرسان الأشواط الماضية، تشوفون وين نقاط الضعف، تشوفون أو أنكم لا؟ طبعا كل أحد يحتفظ بكورساته عشان كمان يعرف وين غلط في يعني في الكورس نفسه ويحاول يصلح هذا الشيء مع خيله. كيف شغل المدربين معاكم في هذه الرياضة؟ كيف المدربين معاكم؟ كيف اللوم اللي دائما يشوف؟ أنا شفت أكثر من حالة هنا، أنا دائما أمر من عند ميدان التسخين بعد انتهاء أي كورس لأي فارس دائما المدرب هو أول من يستقبله. صحيح. طبعا احنا نحط يعني أمالنا كلها في المدرب وكمان المدرب نفس الشيء يعني يعطينا من وقته. فهذا شيء يعني أحس إنه يعني شيء متبادل بين الفارس والمدرب، إنه يعني الفوز وكذا، يعني عشان كذا تشوف انهم اكثر ناس يتحمسون معانا. طيب شايف انه الحين التطور اللي قاعد يصير والبطولات هذه اللي في المملكه السعوديه تعطيكم انتم اولويه كفارسات سعوديات انكم انتم تختارون المشاركات اللي ممكن تبنيكم البناء الصحيح غاليه، لانكم تصيرون يعني فارسات مشاركات حتى في المحافل الدوليه؟ طبعا هذا شيء يفيدنا كثير، خصوصا انها في المملكه وانه سهوله التنقل وسهوله انه تجيبون خيولكم اكثر هنا. صحيح. طيب خليني اسالك عن المشاركات، متى مشاركات غاليه في هذه البطوله؟ اليوم راحت المشاركه، كان عندك مشاركه اليوم صح؟ اي ولكن تكنسلت. ما انت مشاركه في الفور الفايف؟ ان شاء الله بالوان ستار حقت الفايف بكون مشاركه. الفايف. طيب كيف شفت مشاركتك صراحه في هذه البطوله، خصوصا انه البطوله اللي تجي مع الفايف ستار والوان ستار تكون لها اهميه اكبر صراحه؟ صحيح. بالامانه الكورسز كانت مره حلوه يعني مستواها حلو، المنافسه كانت حلوه، يعني عجبتني والحمد لله سويت مره كويس مع فرسي الجديده فمبسوطه. طب كيف انتم الان كيف انت توافقين انت ما بين يعني العمل اليومي وما بين شغلاتكم وبين هذه الرياضه وشغفك لهذه الرياضه صراحه؟ يعني هذا صعب بس نقدر نقول يعني كل واحد يسوي شيء اللي يحبه. كم تحطين ساعه في اليوم لك؟ لا كثير لهذه الرياضه، بس طبعا. عشان الجمهور يعرف كم الفرسان يحطون ساعات لهذه الرياضه من يومهم. يعني ما تقدر تقول بس يعني ممكن اقل شيء ساعتين في اليوم. ساعتين هذا المينيموم، هذا اقل شيء. طبعا هذا يعني لو يوم انت مره مشغول وما تقدر تيجي الخيل. طيب خلينا بنروح لوليد الحميد ونرجع نفتح ملف الشوط القادم. خلينا نروح لوليد وضيف اخر لدى وليد. تفضل وليد احمد. شكرا لك هاني. فعلا يقف بجانبي الجميل محمد منصور الحكم وأيضا المراقب الميداني لهذه البطولة، واحد خلينا نقول الجنود المجهولين في هذه البطولة، وهم دورهم جدا مهم في تنظيم هذه البطولة وهذه الأشواط. نرحب فيك محمد، نقول لكم يعطيكم الف عافية، يعني مع الأجواء مع الأمطار كل شيء جاهز والفور ستار في التايم ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله. الأول برحب فيه جدا وبشكر اللجنة المنظمة على الدعوة. الأول احنا المفروض أعتقد إن اللجنة المنظمة كانت متوقعة حدوث أمطار من أمس، فأعتقد إن هم كانوا مجهزين لحدث زي ده ممكن ده يحصل، فالحمد لله تداركوا الموقف والحمد لله الامور مشيت وبدانا الشوط في ميعاده الحمد لله. يعني ما شاء الله عليك محمد، يعني يمكن انت من اميز الحكام في ميدان التسخين. علاقتك مع الفرسان يعني ممتازه جدا. نشوف حوارات جميله قبل دخول الفارس. نتحدث عن مثل هذه الاجواء محمد، اجواء مطر، اجواء تحبها الخيل، لكن المنظمين ما يحبون هذه الاجواء لانها تتعبهم كثير.
واجهتوا صعوبات أنتم كمراقبين ميدان خاصة في ميدان التسخين؟ لا بصراحة لا، هي وانس إن إحنا عرفنا إن الوقت وقت الشوط إمتى، والفرسان كانوا مستعدين. الورم اب أعتقد كانت ممتازة يعني. الأجواء كانت هادية جدا. الفرسان متعاونين، خلاص هو رايق. متعاونين جدا وطبعا بالتنسيق مع لجنة التحكيم الامور مشيت كويس جدا. يعني دائما ما يكونوا مراقبين الميدان او ميدان التسخين، انتم ما شاء الله تجون من بدري، تتغير الاماكن، مهام كثيره يمكن توصل مهامكم الى الاسطبلات لتجهيز هذا. لو تعطينا التفاصيل بس بسيطه عن هذا الموضوع. لا ما فيش، هي بالضبط اللي رئيس المشرفين احنا المفروض بيبقى في ميتنج يوم الفحص بعد لما الفحص بينتهي، وبيحدد لكل فرد فينا مهامه اللي بيبقى مسؤول عن داخل ميدان الإحماء. أنا كعادتي هتكلم برضه شوية عن اختصاصي. أنا مسؤول هنا على الوينج ماستر أو دخول الفرسان داخل الميدان الرئيسي وخروجهم من الميدان الرئيسي لميدان الإحماء، ولو في أي شيء أو في أي حاجة حصلت فبنبلغ رئيس المشرفين. محمد بسألك يعني كم هو التايم المطلوب من الفارس قبل دخول الشوط إنه يكون جاهز؟ دي ترجع على حد علمي ترجع لتجهيز المدرب والفارس. الخيل هل محتاج وقت في الورم اب ولا لا، محتاج يسخن كتير ولا لا، الخيل حاره ولا لا، دي بتحددها طبعا المدرب اللي هو هيفهم اكتر مني او هيقدر اكتر مني. لكن انا بالنسبه لي عشان انا اتعودت على الفرسان وعارف مثلا شويه المينتاليتي بتاع الفارس، امتى هيبقى جاهز امتى هيتاخر، مين ممكن يتاخر مين ممكن هيدخل في ميعاده مين بيجي بدري، فدي بقدر اسيطر عليها الحمد لله. إذا كان الشوط مليان فرسان، يعني نشاهد أشواط توصل إلى 50-60 فارس في الشوط، الوضع بيصير متعب معاكم هنا. كيف تسيطرون على هذا الموضوع؟ لا بنسيطر إن إحنا مثلا لو الأرينا هنا كبيرة ما شاء الله، فبيبقى مثلا العدد فيه 2 ورم أرينا، فبنخلي اللي هناك مثلا الأرينا اللي هناك اللي هي الكفر أرينا دي بتبقى مثلا للفلات، وبيجي هنا مثلا مجرد للقفز، فبيبقى محتاج مثلا 10 دقايق 7 دقايق يقدر يحمي فيهم يقفز يبقى تمام. لو حصل شيء او حدوه طاحت في حاجه بنأخره بالاتفاق مع لجنه التحكيم وبيدخل. محمد خلينا من الميدان نتحدث بجو عام. كيف البطوله؟ يعني انت يعني مو غريب على السعوديه وانت من اميز الحكام. احنا قاعدين نشوف قفز السعوديه الموسم اللي فات والموسم هذا، مستمتع بالاجواء؟ اكيد طبعا مستمتع، وحابب شغلكم متعب ترى. لا والله الحمد لله انا مستمتع وبشكركم جدا على الدعوه وان شاء الله بالعكس احنا نتشرف. المعلوميه ما شاء الله تبارك الله، يعني انت تجلس 6 ساعات 7 ساعات واقف طول اليوم انت واقف. هو مش انا لوحدي والله، هو كل المسؤولين وكل الناس من اقل واحد، كل الناس هنا يعني بيتعبوا اكتر مني كمان، والفرسان بتتعب اكتر مني، فمش هي مش مساله تعب، مساله الواحد بيستمتع باداء عمله يعني. نتمنى لك متعة زيادة إن شاء الله إلى سبيل نهاية الأسبوع الجاي. شكرا لك محمد منصور. شكرا لك. إذا هذا حديث محمد منصور الحكم المصري وأيضا مراقب الميدان للتسخين. الشوط القادم ستارت ليست أو قائمة الفرسان اللي داخل إن شاء الله 24 فارس، جولة وجولة تمايز، بنشوف منافسة قوية، الأجواء جدا هادية، الأجواء جدا جميلة. هاني تفاصيل الشوط القادم لك، تفضل. يعطيك العافية وليد، حديث جميل. محمد منصور حكمنا الدولي في هذه البطولة الرائعة، وكذلك حديثك عن الوقوف في هذه البطولة. المتعة دائما في رياضة قفز الحواجز انك حتى لما يكون عندك كرسي دائما انت تقف كأنك فارس من الفرسان المشاركين من هذه المتعة ودخول جو مثل هذه الميادين الرائعة. خليني أرجع لغالي الموسى ونفتح ملف غالي. الشوط القادم هو الشوط الأخير في هذا الأسبوع، أسبوع الفور ستار. اسماء مشاركة نقول 24 فارس وفارسة، جولة وجولة تمايز. كيف شايفة هذا الشوط عطفا على الأسماء المشاركة؟ الشوط قوي مرة سامي، منافسة قوية جدا، يعني كومبينيشن هورس اند رايدر مرة صحيح. يعني قوي ما بين جياد وما بين فرسان. صحيح. وكمان يعني مستوى صعوبة الكورس يعني ما شاء الله مرة صعب.
تشوفينه يعني كيف التصميم بالشكل الكامل كذا؟ خلي الشباب يعني الحين الشباب يعطونا اللقطات له. تشوفينه في صعوبة هذا الكورس؟ يعني شفت كم صعوبة في الكورس. ممكن يعني لفرسان بهذه الخبرة مع جواد كمان كومبينيشن يعني خبرة كثير. هذه هي اللقطات هذا الكورس كامل أمامنا. ما تكون يعني عندهم صعوبات ممكن اللي تواجه يعني الفرسان بالكورسات الثانية، لكن طبيعي ان المصمم يحط تريكس في الكورس. يعني زي لما تشوف اللاين حق 5 ل 6 هذا تريك يعني ممكن كثير خيل يصيدهم جوا في صعوبة. طيب إيه؟ وكيف شايف المساحات؟ تعتقدين انه الكثير يعني بيروح لمسألة انه ياخذ الكلير افضل في الجولة الاولى عشان يطلع للجمب اوف؟ طبيعي يعني، بس ممكن انه يطيح في مسألة الوقت او ريسك الوقت. لكن يعني اكيد بشوط زي كذا يعني الواحد يطمح للجائزة الكبرى، فيعني ياخذون الريسك عشان يروحون للجولة الثانية. خلاص انا في الاخير ولازم اخذ الريسك كامل. قاعدين نشوف لقطات للفرسان، دخول الفرسان. انا كنت اتكلم معك تحت هوا، كنت اقول لك انه الماكسيمم لدخول الفارس او الوقت المثالي لدخول الفارس كنت تقولي لي نص ساعة هي الوقت المناسب حتى انه الفارس ياخذ تصورات كبيرة. شايف الفرسان الان مسألة الحسابات، حتى الطريقة اللي ياخذون فيها الحسابات تختلف ما بين شوط وشوط. صحيح. تعتقدين وشو هذه المسألة كمان تختلف كثير على حسب ركوب الفارس لجواده. يعني مو كل جواد نفس الجواد الثاني، فكل واحد يجي يحط تصوراته للحصان اللي بيركبه، يعني يقيس مسافات على حصانه. ف يعني غالبا كل واحد ياخذ وقته يعني. طيب أبرز الأسماء المشاركة 24، أعطيني أبرز الأسماء من التعتقدين اللي ممكن يحدث الفرق في هذا الشوط، عطفا على أنه هذا الشوط تصميم هذا الشوط شوط الجائزة الكبرى. طبعا عبد السيد، لأنه هو جواده خبرة مع بعض، دخلوا كم جراند بريز نفس هذه الارتفاعات. ممكن أقول بيرتمان آلن، بس أنه حصانه يعني كمان عنده خبرة معاه، بس أنه يعني فارس عالمي صراحة. فارس عالمي صحيح. وفي كمان فرسان مرشحين زي ديفيد ويل، خصوصا انه بطل امس، ودي يختمها بعد اليوم يكون. صحيح. طيب اعطيني فارس يعني مدى استعدادهم، مدى جاهزيتهم وجهوزيتهم لهذا الشوط. اكيد الاغلب انه جاهز 100% لشوط زي هذا، يعني قاعدين يشتغلون لهم يعني كم اسبوع على هذه البطولة. لكن احنا نتمنى ان ممثل وطن يفوز في هذا الشوط ان شاء الله يعني. لكن ممكن المرشحين الاغلب بيرتمان آلن، إيمانويل مرشح مرة كبير، ديفيد ويل، وكمان عبد السيد. طب لو سألتك منطقيا الحين كغالية الموسى، أترك العاطفة شيء جانبي، من اللي أنت تشوفين أنه صراحة يعني هو اللي يكون رقم واحد للاستحقاق، أو أنه مش استحقاق بقدر ما هو مرشح الكبير لهذا الشوط؟ ممكن أقول عبد السيد. لا تروحي للسعوديين، خليك عبد القادر سعيد. عبد القادر سعيد تشوفين انه يعني هو مثل هذا الاشواط هي تليق فيه كثير. طيب تعتقدين انه الفارس انه دائما خيله هو اللي يحدد امكانيه انه هو ممكن يكون مرشح او لا؟ ممكن انتم كفرسان او هذه الرياضه الصعبه انه الخيول تحدد امكانيه انكم تكونون يعني بمستوى جيد او لا في هذا الموضوع؟ مو كذا. لما نحكي عن يعني امكانيات الخيل كلها فيها نفس يعني كلها فيها امكانيات عاليه اللي داخل هذا الشوط، لكن نحكي عن كومبينيشن هورس اند رايدر، فيعني اذا ممكن تجيب خيل اكسبيرينس ومع رايدر اكسبيرينس لكن ما يكونون يعني البرفورمانس حقهم فل في شوط زي كذا، فكله يعتمد أنا أحس على الكومبينيشن. استغربت أنا أن تركتي أدوينا، تركتي الفارس التايلندي اللي أنا صراحة معجب فيها صراحة، وحققت شيء كبير هذا الفارسة، ورحتي تركتي العاطفة تركتيها كاملة حتى مع الفارسات. لا طبعا الفارسات يعني كمان كويسات، لكن أدوينا تنقصها الخبرة. يعني تيجي تقولي على المركز الأول أمس حققت شيء جميل صراحة. حققت شيء جميل، بس كمان يعني ما هي فارسة سريعة زي الباقين. هذه جبنا لك أدوينة، هذه على الهواء، هذه استعداداتها الأخيرة، وهذا الخوذ الجميلة صراحة، واضح أنه حتى تهتم بالخوذات. لهم طقوس غالية لكم يعني الفرسان، لهم طقوس حتى في الخوذات وفي الأشياء هذه، في الملابس الشخصية لدخول الشوط، ولا لا خلاص بدخل الشوط بدخل المعمعة؟ هو ممكن على حسب شخصية الرايدر، لكن الأغلب يعني هذا المكان اللي إحنا ممكن يعني اللي إحنا نطلع نفسنا فيه، يعني نطلع فيه بأكثر أناقة فيه. فكل واحد يحب يطلع بأحلى صورة له طبعا. طيب فنيا كيف شايف الشوط؟ بنستمتع إحنا كجمهور في هذا الشوط؟
اكيد كثير. ولو بيكون شوط صعب، ترى في بعض الاشواط تكون صعبه، الحواجز تكون حتى متعبه، ممكن يكون ممكن يعني اعطيني عدد معين ممكن يطلع كلير من ال 24. انا احس انه شوط شوف قوي. خبرتك في هذه المواضيع. احس شوط قوي، فانا احس ممكن 8 ولا 9 رايدرز يطلعون كلير. 8 فرسان؟ ايوه، لان يعني الليست كمان كلها اسامي. ترى الحين تتكلمين عن 24، ترى عدد كبير بالنسبه لنا تناسب. اذا اخذناها 8 9 ما يعتبر عدد كبير يعني، لأنه يعني الفرسان كلهم كويسين، لكن ممكن في فرسان أقل خبرة داخلين من الباقي. طب لو قلت لك اختاري 3 سعوديين ممكن نشوفهم في جولة التمايز. ترى الحين قاعدين نسجل كلها غالب، بعدين نحاسبكم المحللين دائما نحاسبهم على هذه الأشياء. إن شاء الله. عبد الله الشربتلي ومشاري الحربي. بس بعض يقول مو بجاهز عبد الله لهذه البطولة الآن، وإنه يحضر حتى لبطولة الفايف ستار. أنت تشوفين هذا الكلام صحيح؟ وإنه عبد الله في كل حالاته ممكن مرشح؟ عبد الله بكل حالاته إن شاء الله إنه يعني يقدر يؤدي، ممكن أكثر خبرة، أكثر واحد خبرة من السعوديين اللي داخلين. وكمان مشاري الحربي. تعتقدين ان الخبره انها مهمه كثير في هذه البطولات؟ احنا شفنا فرسان شباب، شفنا قبل شوي كان قاعد مكانك المري ثاني وهو خبره كبيره، والاول عمر المرزوقي هو فارس شاب. تعتقد الرياضه هذه تحتاج انك تمزج الخبره مع انه الحماس ومع الموهبه ومع حبك لهذه الرياضه اكثر؟ هو طبيعي، لكن الخبره تلعب دور كبير، بس كمان حتى الحظ يلعب دور كبير. فممكن بعض الأحيان فارس في حظ في هذه الرياضه؟ اكيد شيء أكيد، في هذه الرياضة فيها حظ كثير، لكن كمان الخبرة يعني تسبق الحظ، لكن بعض الأحيان الحظ يعني يفوز. خصوصا إنه صح كلامك منطقي، ممكن إنه ثواني، ممكن إنه حتى الحواجز، إنه ممكن فارس خبرة يجي يقول لك لا أنا ما راح أسوي هذا الشيء عشان حصاني مثلا أنا أعرف إنه راح يطيح ولا كذا، بس اللي بدون خبرة يجي يسويها. طيب الفارسة الفرنسية وكذلك مايك كواي، كيف شايفة مشاركتهم؟ خصوصا مايك اللي أمس كان يعني حقق المركز الثاني صراحة. صحيح، مايك كواي مبدع، ممكن يكون كمان، أنا ما أرشحه أول ولا هذا، بس أحس ممكن ياخذ ثاني ولا ثالث. بس إنه أعطته المشاركة في الجلوبال، هذه البطولة العالمية، أعطته شيء كبير صراحة، خصوصا كفارس شاب. صحيح. طموحك تشاركين غالية في مثل هذه المنافسات صراحة في الجلوبال؟ عندك ليفل لهذه المشاركات؟ يعني احنا صراحة والله نسعد كثير إنه مشاركات الفارسيات السعوديات، خصوصا إنه في مثل هذه البطولات. أنا لما شفت حتى غالية شاركت في أجزاء من الشوط وشفت مستوى صراحة جميل تقدم غالي موسى أيضا زميلاتها الفارسات السعوديات، صراحة هذا شيء يسعد كثير من المحبين لهذه الرياضة. أكيد أغلبنا كلنا طموحنا نشارك هذه الأشواط، وكمان يعني إننا نمثل يعني البلد في المحافل الخارجية، فلا إن شاء الله يعني. طيب هاني بشارات، أنا الحين يعني قاعد أشوفه من بعيد يا شلي. هاني بشارات كيف شايفه مشاركته؟ إيش سر الحب الجماهير له في هذا محبوب؟ محبوب يعني كثير يحبون الجماهير. صحيح، يعني هو الفوز سهل لكن حب الناس صعب مرة، وهو ما شاء الله يعني أخذ حب الناس كلها. طيب كيف شايفه مشاركته؟ أنت كيف طريقة استفادتك فيها مثل هذه الأشواط؟ مشاركته قوية جدا هاني بشارات، وكمان هو عنده الخبرة الكويسة. أنت كيف تستفيدين أنت كغالية الموسى من هذه الأشواط، خصوصا حتى كمتفرج؟ أنا أعرفكم أنتم تهتمون بالتفاصيل الكبيرة. بعض الفرسان أيضا ينزل في الكورس ما يكون مشارك. صحيح، عشان ممكن تاخذ إحساس الأشواط، تعرف إن كل ما كبر الحاجز تتغير بعض المسافات، طبعا ما تكون زي الأشواط الأصغر منها، فحلو الواحد يعني ممكن يهيئ نفسه لمشاركات كبرى. طيب إيش أعلى حاجز أنت إلى الآن قفزتي منه غالية؟ أنا شاركت قبل الموسم اللي فات بال140، كان عندي فرس اسمها فني وشاركت معها ال140. تختارين بدقة يعني المرحلة الانتقالية هذه إنك تخطين حاجز ليفل عالي في الحواجز، أو إنه تاخذينها يعني ستيب باي ستيب، ما تاخذينها بشكل سريع إنك تنتقلين لهذه المرحلة؟ هو لا طبعا المدرب يحدد مدى جهوزية الفارس، ويحدد له ايش الشوط اللي ممكن يعني يشارك في هذه البطولة اللي بعدها ممكن ينزل لأنه يكون مستوى أقل مع الخيل، فهذا كله المدرب يحدده. طيب إذا قلت لك أعطيني 3 أسماء خليني أسجلهم. 3 أسماء مرشحين، هذه الأسماء اللي راح نحاسبك عليها في كل الأوقات، ونشوف كمحللة أنت تكونين كمحللة ناجحة، وإنه ممكن يعني هذا الحظ ما يحالفك. خليني أبسط الكلمة، أقول الحظ ما يحالفك. أعطيني 3 أسماء. عبد القادر سعيد. طب ليش شايفة أنت عبد القادر سعيد ممكن هو الأول؟ لأنك عدتيها أكثر من مرة قلتي عبد القادر لأنه هو حصانة خبرة مع بعض، أكثر واحد يعني أكثر كومبينيشن خبرة مع بعض بهذه الأشواط. كان لك لقاء معه عبد القادر سعيد؟ طبعا. حاولت تتكلمي معه، إيش أبرز اللي دار بينكم؟ بعرف الأسرار حتى على الهواء، ما عليك. يعني ما حكيت عنه شيء مع الكورس، بس إنه يعني هو جاهز إن شاء الله هذا الشيء. سألتيه عن أمور فنية في مثل هذا؟
إلا والله ما جت لي الفرصة إني أسأل عن طيب هذه الأمور. عبد القادر قلتي لي اسم أول. إيمانويل إيمانويل النتيجة الأخيرة الشوط اللي راح أثرت على ترشيحك له؟ حسيت إن ترشحتي عشان الموضوع ده؟ لا هو كمان فارس مرشح من الأول. طيب الفارس الثالث؟ بيرتمان آلن. طيب. وعبد الله شربتلي. طيب تشوفين التصميم الشوط صعب على الفرسان؟ انا اشوفك استبعدتي حتى الفرسان العرب والسعوديين، تشوفين تصميم الشوط صعب عليهم؟ لاني حتى لما شفت نظرتك للتصميم واضح انه فتحت عيونك كثير على الشوط. تصميم الشوط صعب يعني ممكن يكون ايوه شوي صعب، بس هو لازم يكون صعب لان هذا شوط الجائزه الكبرى. بس الفرسان كلهم قادرين، كلهم عندهم خبره. لكن لما تقولي ليش ما رشحت ممكن سعوديين ولا عرب، ممكن اللي ترى ما قاعد يلومك، ترى قاعد اقول ليش انا قاعد اشوفها مو كامل جهوزيتهم. ممكن كثيرين يقعدون في هذا الكرسي ترى دايف، كثيرين ما يرشحون. يعني انتم العاطفه عندكم ما شاء الله، انتم في الكفرسان الفارسات ما في موجوده ما شاء الله. اكيد ودنا سعودي ولا يعني سعودي يفوز الشوط ولا عربي. طيب انت شايف انه الان يعني خلاص انه الان الفرسان انهم وصلوا للمرحله الاخيره، المفروض الفارس يعطي كل ما عنده في هذا الشوط؟ طبعا لازم يعني هي ريسك everything بهذا الشوط، لانه يعني لا يدخل الجامب اوف ولا يعني ما في فايده. يعطيك العافيه غاليه، اضافه كبيره لهذا البطوله، اضافه كبيره ايضا كفارسه السعوديه نفتخر فيها كثير. شكرا لك. شكرا لك. شكرا وصولكم انتم مشاهدينا الكرام. لحظات قليله وتبدا اخر متعه في اليوم الاخير للبطوله قفز السعوديه فئه الفور ستار. متعه ان شاء الله كبيره تجدونها في هذا الشوط. This was our short reminder to all riders 17 area, of course. Remind you that this is a 4-star Grand Prix, and of course we are also live on TV and streaming options. So please, riders, please try to follow the rhythm of the competition to follow and engage properly, of course, to give a fantastic impression to live fleet and nice fleet TV. Thank you.
consigliarci proprio se non sa fare. No, è già in campo. Well, a very warm welcome back to this evening's spectacular here at the December Spectacular here in Riyadh, Saudi Arabia, for the CSI 4-Star World Cup Grand Prix jump-off. It starts in about 9.5 minutes' time, and we're under the spotlights here for this 155 class, and we've got 23 riders coming forwards to contest this 95,000 euro class. It is big, it is bold, it is going to be
a tough one to win. We've had some amazing winners in the 4-star so far. Uliana Betsani, our course designer. There are 12 numbered fences, 15 jumping efforts, and 80 seconds allowed in the first round. And then the second round, well, 7 numbered fences, 8 jumping efforts, and it's a pretty chilly one here this evening. We had a lot of overnight rain. It's 16 degrees, south winds with clouds, and it is a little bit chilly, as I said, but it is warm in our hearts. We have had some amazing show jumping. There is the man of the hour. There is the man of the 3 days, Uliana Betsani, the course designer of the World Cup track, and he has been absolutely incredible. Some magnificent courses that he has designed for our riders, and it's certainly put them to the test, and we've seen the cream rise to the top. Hosting one of the biggest international events, the Jump Saudi, is 2 weeks of international thrills and excitements, and make sure you join us back here in about a week's time for the 5-star. Well, the first out for Australia will be Edwina Thobbs-Alexander with Katenda. Well, that won't be one that anyone will want to miss because she'll give a real indication. Stefan Eder for Austria, Dr. Scarpo, and then Omer Korevli for Turkey. Emmanuel Guadiano, he has just won a very big class for Italy. And further down that list with the French lady who rides unforgettable Danville, Jeanne Sadran. She has been pretty good form this week with Abdul Said. He won a very big class on the first day with Arpège de Roue for Belgium. The former Egyptian rider, now riding for Belgium, has done since about the middle of or end of last year. Then further down we've got the lady from Thailand, a number of riders from the home nation, from the Kingdom of Saudi Arabia, and then the last 3 on the card that we will see jump in this 155. It will be the man from Egypt, Mouada Zeda, with Katia, a horse that he rode superbly well on the first day. Bertram Allen and Paulie de Champelou, well, he'll be vying for a very good win here. And then last to go will be Abdulrahman Al-Raji, the last of the 23. Well, the riders have walked around the course. I've had a wander around as well, and I think there are going to be faults strewn out around this course. And we started off with, of course, the 1-star. We lost 2 classes this morning due to torrential rain, thunder and lightning overnight and this morning. And this arena was totally underwater. You would not have recognised a thing. It was just totally unrecognisable. The team from here in the arena at Jump Saudi, as well as Martin Collins and his team, Nick Collins and his team, they pumped over 50,000 litres out of this arena. It has been one task, and it has been a hard task, and they have pulled off nothing short of a miracle. We're just about 5 minutes away from the first horse into the arena, and we know that this is fences 1 to 12, and then there will be a jump off with the clears that come later on. A very magical venue which not only hosts show jumping for 2024, the World Cup finals, they'll be here in Riyadh in 2024, but also will host the Dressage World Cup finals as well, all under one roof come April 2024. So make sure, if you haven't been here before, make sure you try and come out for those finals, because it is somewhere that you really do need to put on your bucket list. The crowds have been really enjoying the high-class show jumping. We've had a lot of very, very good combinations, and you see there we have the first out in Edwina Thobbs-Alexander, 3-time Olympian herself for Australia. She is first of the 24 to come forwards to contest this track. That's the man of the moment. He really has succumbed himself. It is Uliana Betsani, the course designer from Italy. Well, organised by the Saudi Equestrian Events Company, Jump Saudi will be more definitely the pinnacle of cultural sport and entertainment in the kingdom. We had the
roads closed around the event for the last few days. That was because of the president from India. He was visiting, so they've had a very busy time here in Saudi Arabia. But we have also had a brilliant time here in the arena, in this Jump Saudi arena. It is not a permanent fixture. It's a little bit shaped like a bowl, so when that rain came down last night, there was nowhere for it to go. It's not a permanent fixture. So when Nick Collins and his team turned up this morning, it was inevitable really that there was going to be flooding. How much, they didn't know. And the warm-up area, that was also flooded as well. So how they've got to this is, as I said, nothing short of a miracle. Now just 3.5 minutes away from the first horse, and Jump Saudi. There is the warm-up area just the other side of the archway. Our commentators are up above in the glassed area, and we're sat down with a fine view around the arena. We are sat right down near the last fence, the yellow plank, nasty little yellow plank at the final fence, the wavy plank. They always catch a few out. Well, this is held on the grounds of the Kingdom of Saudi Arabia and attracted some of the most prominent names in the world of show jumping, and we're sat right there in that group. So just to the right-hand side of your picture, that is where we are, in the corner, with a fantastic view of the course. The sun has been shining all afternoon following the thunderstorms. And not only wildcard show jumping, lots to do for all the family as well. There's concerts going on, there's arts and crafts and galleries and shopping, and there is just everything here, and you couldn't meet a nicer bunch of people. Well, this is very much an event before the 5-star next weekend that really shoots a lot of riders onto the international stage, using this as a vital competition for FEI ranking points. We had the 1m45 class just before the World Cup here this evening, and that turned out to be an accumulator. It was deemed by the ground jury, the riders, chef to keepers alike, that was the best way to deal with this, because it is, we were trying to catch up on time, they were trying to let the arena do its job. They were even bringing out huge sponges, the size of a mattress, a double-sized bed mattress, and it took about 8 to 10 people to carry that mattress, to squeeze it out, bring it back in, and it was just incredible. 2 tankers in here removing that plus 50,000 litres of water, and they've done, I'm sure you'll agree, an amazing, amazing job. Well, we're sitting very comfortably now as we await the first to go in this, the FEI World Cup 1m55, the Grand Prix with a jump off. And for Australia, it will be Edwina Tops-Alexander. Here she comes. Edwina, now 3-time Olympian, been on many Australian teams, married, of course, to Jan Tops, former international show jumper. He trains so many people now, and trained also this lady before they became husband and wife. And Jan Tops himself became a team gold medalist back in the 1992 Olympic Games in Barcelona. That was part of his 4 consecutive Olympic Games that he rode in, Jan Tops, his first in 1988. Well, there is Jan Tops. Edwina Tops-Alexander finished in the top 10 in 2 of her 3 Olympic Games. She rides Contender by Casal, 11-year-old Holsteiner. This mare, this is owned by Edwina herself. Having a check round the course. And they start off in the middle left of the arena, over the green, white and blue oxa, run down to the Saudi wall, which has a grey brick on the top. Pretty hard to see as they jump towards the foliage and screens at the far end of the arena. And then from that fence, they swing back right-handed to the Liverpool in the middle of the arena as we guide you round.
Time allowed is 80 seconds for this first round. She comes back round now to the Liverpool at 3, a related distance then down to the first double combination 4AB. Oxa in, and then 2 strides upright, and then round she comes to another related distance and 2 very, very big fences. A wide Oxa here at 5, and then down to the wall, and grinds to a halt. Well, a little bit of a surprise. On the left-hand side, you can just see, if you could just see, there's a little porthole and a gap. Whether or not this mare just spotted the hole, no, that's it. 2 refusals. Well, could you believe it? Edwina Tops-Alexander, first to go. I'm looking to my right-hand side to see the expression on... that isn't Muadzeda, so apologies about that, because it is Edwina Tops-Alexander first to go. Just looking to see the expression on Jan Tops's face, and I mean, it was just, I think it was a look of disbelief. Can't quite believe what just happened. So, out is Edwina Tops-Alexander, and next to go, representing Austria, Stefanetta, with Dr. Scarpo. Dr. Scarpo, 14-year-old by Sandro Boy, owned by Mashal Sultan. He's had a mixed few days here in Riyadh, at the jump at Riyadh. Let's see if we can get a different angle. Has a brick out, so a brick goes in the wall, and down to this double at 4, has the back rail. Dr. Scarpo, again a horse that has jumped intermittently well over the last few days. Gets the 4 strides and jumps that wall, but rode quite hard, and I think the word will definitely get back to our riders. Carrying the 8 jumping, saw a really long stride there to the Swedish Oxa. That has caused a few problems. Now down to this treble combination. 1 stride to 1 stride, and then again another big fence at the top of the arena, before coming back towards home now. So just the 1 fence left to jump. Goes for the middle, has it down. It's a funny fence to jump, that. It is so tricky. 77.11. And 12 jumping there for Stefanetta and Dr. Scarpo. Inside the time of 80 seconds, but 3 fences on the floor for the second to go in this, the 155 Grand Prix, with that jump off. That was the first of them. Just caught it in front, finished it off behind at the wall, having that brick out. It was a real shame, as well, I suppose every fence is when you have them down. So we go now to the third of the 23, as Stefanetta and Dr. Scarpo come under the tunnel back into the warm-up arena. We welcome for Turkey, this is Omer Karaevli with Avant-Toi. Avant-Toi, self-conseil by Flying Quite Easy. Marcos the second on the Damsire side, and Avant-Toi owned by Narcos, owned by ES Equestrian Team Holding, as a lot of the Turkish horses are. So representing Turkey, our third combination up. Again, a rider that's had a little bit of a mixed week in this show. A lot of riders staying on for week 2. Superb through the double at 4. And then
just sits up round the corner. And then you've got to come forward to this oxer, and then 4 strides down to the wall, and made that look very easy. Again, coming back through the arena, another related distance. It's one of those courses, and we know that Giuliano Vezzani, he does encourage very forward riding, but sometimes when you have to ride continually forward like that, you can just get these horses into a little bit of trouble. So he is riding a super round, 2 fences left to jump, and the time 80 seconds, going to be very tight on the time. I think he's going to pick up a time false, and he does. He picks up 1 time in a time of 80.62. The time allowed is 80 seconds, and when you've jumped around like that, you've looked after your horse, you've given them a really good ride, you come home with 1 time full. There's nothing worse. It is so disheartening when you have that 1 time, but he can go out of here with his head held very high, because that horse jumps superbly well. Well, next to go is the man that won a really good class here just a few moments ago. He won the 145 accumulator. It is the Italian Emmanuel Guadiano with Crack Baloo by Baloo de Reventon. The Damsire Chaco Blue, owned by Equita Kits and Guadiano Sport Horses SRL. He's won a lot of big classes. He has been on the World Cup stage for many years as well. He was quick as a fox earlier on in the accumulator. Just wants a steady round here. Manuel, definitely rider with his own style, but so effective. Goes inside there, making a tight turn, making sure that the 80 seconds doesn't happen. Clearly trusts his horse immensely. Absolutely airborne at the Swedish Oxer as they turn back to the treble combination at 9 ABC. 1 stride in between elements. You can see just how clever this horse is as well, not only with his footwork, but how clever he is with his brain, because he does fight his way too. But Emmanuel very quick just to say, right, done my job, now it's down to you. And then this last. And jumps it superbly well. And inside the time 73.75, you could tell that he was not going to let the time be of influence. He knew what he had to do. He is a man on fire today, that's for sure. Winning the accumulator class at 145 earlier on, and now puts himself forwards, we hope, to the jump off. Just see there as he jumps that fence, his foot came very loose in the stirrup, and then back in, the weight goes back in his stirrup as well over a fence. It's just the way he goes, and here again you just see it happening. But before he lands, he does get his foot back into position, and exactly where it should be. Well, the winner of the World Cup last night here under the floodlights, David Will for Germany. David with Chino 29. He of course won with another horse last night. He's got some very good horses. He won here with Zaccarado Blue. He took home the £37,500 first prize in the World Cup Grand Prix 150 last night. This to 155, and David, who was part of the silver medal winning team at the European Championships in Riesenbeck last year, got a great team of horses behind him. This owned by Sandra Christ, 8 years old by Celestial. And what's been lovely to see is some really nice young horses coming through and proving themselves out here. And this is why this event here, especially in Riyadh in Saudi Arabia, is so important for a lot of riders. It gives them the World Cup stage to jump on.
Well, certainly had a look at that fence, just a little bit like Edwina Tops-Alexander's did as well. But unlike that, Chino 29 said, okay, it might be spooky, but I'm going to go. We can't see that hole on the left-hand side from our camera view, but it is there. Oh, couldn't make the back rail of the Oxer in the middle. Well, that's a real pity, because this horse has jumped well, hasn't he? And David has given this horse a peach of a ride as well, 72.43. Much the fastest round of the day so far, but it is 4 penalties to add and goes third for Germany. David will take home that super win last night in the FEI World Cup, with the wonderful horse that he rode last night, and they will be back, I'm sure. See them again. So David Will, 1 fence down. He of course won with Zaccarado Blue yesterday. Now we go to Mohamed Ghanem Al Hajri and Jeez Fabian for the United Arab Emirates. 12 years old by Galliard de la Pomme. Again, he had a super win on the first day. Gave him a lot of confidence, but there already an early pole at the Liverpool at 3. Well, I didn't see a stride off the corner at all, and decided to abort, and I think the hand has gone up, so that is retirement. Unfortunately, one of those things, once he had the pole down, he jumped super through the double, came round the corner, stride wasn't there, and sometimes your head could just go completely blank, and there's nothing worse when that happens. And he made the right decision, I feel, under the circumstances. Now, a man that we have got everything crossed for. He is one of the crowd favourites. He rode at the World Championships earlier on in the year. This is Hani Kamel Raji Bishrat with Chadanu. Also, he rode at those champs for Jordan. Owned by Marianne Bishrat. He is, he's quite the character, he really is. Always on the sideline supporting everybody else, and he thought he jumped clear yesterday and actually had 1 fence down, but he was so good. And fingers crossed. 12 years old by Chaco Blue. Oh, just the clever footwork in the double there. You saw the horse just was so good with his feet. Just adjusted the stride. Oh, he's had a fence. He'll still get a big round of applause at the end, I'm sure. Just saw the horse there, just pulled to the left-hand side. I don't know what he was spooking away from, whether it was some crowds in the seating or some people in the seating. There's not that many people in there, but just bulked out to the left-hand side. He did a really good job to keep Chadanu into the treble combination. So 2 fences inside the time, and you can hear everybody loves him. He's such a great supporter. The 8 in 77.20 for Hani Kamel Raji Beshrat and Chadanu for Jordan. So joining us now for Turkey, the man
that went super well in the accumulator earlier on. This is F. Tiahai with Cantate. Grey, 12-year-old by Kolensky, owned by ES Equestrian Team Holding. Cantate, stunning mare this. And he's a super rider. Watching him over the last few days, he's certainly one that stands out. This has been a good mare. Just a little bit slow and deliberate in the air over the second fence. And he's sort of razzed her up a little bit just to say, okay, the distances are quite forward, I can't have you doing that again. He rode much more forward round the corner to the Liverpool, trying to get the legs changed. He's got that now. And then down this line, got to be forward to the Oxer without being too flat and close. This is good. Quite a long distance, and it gave that back rail a rub, but it did stay there. Down to the second of the Liverpools, adjusted stride, and just slightly overcooked the stride up there. So it is 8 jumping in total for the Turkish combination. So riding for Turkey, F. Tiahai, 8 jumping in 79.69. Well, now we just watched that. This is the first fence that went coming down that combination to the Swedish Oxer, and this the second right at the far end of the arena as he slightly overchecked, but it was more, I think, that the mare when he took a pull overreacted, and then he had to go again and hadn't really got the canter that he wanted, and had the back rail. So as he leaves the arena, we go to the man that was second here in the Grand Prix last night for Japan. It is Mikey Kawai with Tokyo du Soleil. Tokyo du Soleil, now 15 years old by Montenda. The Damsar Papillon Rouge. Well, you would have to say he was quite lucky at the first. Gave it a proper back rail, proper smack, but it did stay in the cup. I think it just woke both of them up, actually. And he's gone inside. That is a brave turn, but got away with it. Jan Tops watching from the side. Mikey, of course, rode his first World Championships in Herning this year with Saxo de la Cour, the horse that he was second on last night in the World Cup. This horse is turning himself inside out. I'm just wondering whether he can go one better today, because this is superb so far. Saxo de la Cour jumped amazingly well last night, and this is a good route. And jumps the final fence, so that is a clear. Handshakes all round, high fives all round. Tokyo du Soleil makes it 2. We have ourselves a jump off 75.88. Well, the first man that went clear was the man from Italy, Emanuele Guadiano.
with Crack Baloo. He is a very, very fast man in a jump-off, and you wouldn't want to put any money on either of these two, because also Mikey can be very, very fast as well. So we're in for a treat, that's for sure. Well, next to jump, there is that leaderboard so far, the two clears, Emanuele Goriano for Italy and for Japan, Mikey Kawai, and they are only two clears. Of course, we did have that clear, but one time fault for Omar, and he sits down there in third at the moment. So the next to go is for Egypt, Ahmed El Nagar with Balid El Erebus by Vigo de Soy, owned by Haramus Farms. Again, a rider that's had a fairly mixed 3 days here. So coming round to the third, and has that down. As I said, he's had a bit of a mixed week so far. I think if he can jump himself at home from here, gone pretty wide out to the right, just to line up for this line. 2, 3, and gets the 4. On the 5 on that slight turn as he comes now to the treble combination 9 ABC. Another one just to hang slightly to the left, going in, runs the bottom of the C stand and the following fence, so carrying 12. Just this last. Actually jumps that very well. So it's 12, 16 in total. 16 because of the time faults, 80 seconds time allowed. So 16 with 12 jumping full time, 83.46 for Ahmed El Nagar and Balid El Erebus. I think that will he'll have learned a lot from this week and from the last 3-4 days. And certainly a show like this, you come for the 3 days, you then have a little bit of a break in between, ride and school the horses, and then back here for next week. He will take a lot going into the following week, if that is the plan. Now for France, Gian Santaram, she's again another girl that's had a good week, good few days, unforgettable downhill. This Self-Conseil Stallion by San Patrignano Corrado. Papillon Rouge, the dam sire. She rides some very big horses. She's got a great team, and Unforgettable Danville is one of those horses. Watching him over the last few days, a couple of times where he's got a little bit self-opinionated on occasion. Also got to have an amazing brain, amazing attitude to gallop around these tracks and be brave. Well, set that front rail. And again. Sets up for the Liverpool at the bottom end of the arena before coming back to the last two jumping efforts, the Oxa, the Saudi Oxa, and the Wadey Plank, which she leaves up 75.89, but 8 jumping there for Gian Sada and Unforgettable Danville.
for France. Still only the 2 clear so far, 1 for Italy and 1 for Japan. And we go back now to the United Arab Emirates. This is Abdullah Hamed Al Mulhari with Chakulu. 13-year-olds by Giacomo Balabé de Rouet Lines. Oh, Chakulu. Come on. First of the members of the UAE retired early on. This man's had a good week. Last night. Just 1 fence down they had. I'll tell you how many legs are going up in the air from his connections to my right hand side. Jumping every fence with him. Loses the rain coming round the corner, quickly picks it back up again. A little bit low over that as well. He's going to be brave to this Swedish Oxer, which he is. Very clever there, just waited and pressed the horse off the floor. And this is quite a forward one stride down here. To get the back rail, no, he didn't get the back rail. So that has gone down. That is a shame. Time tight as well. He's at 76 seconds now, so he might just pick up a time fault as well. He is going to pick up a time fault. Jumps the last, so it's going to be 4 jumping, 3 time. A total of 7 for Chakulu and Abdullah Hamed Al Mulhari. In 82.99. So it's 1 for every 1 second incurred over the 80 seconds allowed. So there is that rail in the middle of the treble. Yeah, I mean these guys right here, right next to me, and you can see them, and they just jump every single fence. Well, now Kamal Abdullah Bahamdan with Jack von Het Danhoff by Toulon, and the Damsar Quidam de Rebelle, owned by Cameron Stable. Kamal for the Kingdom of Saudi Arabia, and first of the home nation that we've seen in this 155 World Cup Grand Prix. So the crowd, although small, very much everything crossed for a clear round for this man. Oh, back rail. That was a really bad, error on. Not on his part, on the horse's part, because he presented that horse super well, and then for some reason in the air, we'll hopefully get to see that again, just came down early. Not making the same mistake twice. Free, a little bit
freeze of that fence and the last again. And that can quite often happen. So it's 12 faults in 77.14. Goes into 10th place. We still only have the 2 clear rounds at the moment. And we are well over halfway now. So 12 faults it is for Kamal Abdullah Bahamdan and Jack von Het Danahoff. Well, Abdul Saeed is now into the arena for Belgium. Abdul, who won the first World Cup class on Thursday evening. Certainly be looking for another to add to that in this €95,000 155 World Cup Grand Prix here this evening. He's riding a Page de Roue. He is now an Olympian. He rode in Tokyo. He represented Egypt in Tokyo. Then his nationality changed over to Belgium. Great loss to the Egyptians, but he now rides for Team Belgium. Rode in his first World Championships in Normandy in Caen back in 2014, and then again in the World Championships in Tryon in 2018. He's riding a Page de Roue, 12 years old, by Apache Derrière and the Damsar Katsu, owned by AS Trading. Abdul's initials. Based in Belgium now, has been for a number of years, and that hence the change of nationality. Again, that middle part of the treble, he was lucky because the Page de Roue landed on the back rail and landed hard enough that it just stayed there. Sometimes you have an unlucky bounce, and that was one of his, I would say, lucky lives. He's coming to the last. Could he make it 3 clears into a jump off? No, he has the last fence down. So Abdul Saeed, it is 4 penalties at the last in 78.11. It won't be win 2 here for the Belgian rider. Abdul Saeed and a Page de Roue, 1 fence down. Well, next to go should have been Sheikh Ali Abdullah, but he has withdrawn, so the next to go is representing the Kingdom of Saudi Arabia, and that is Meshari Al-Habi with Genesis, 12 years old, by Echo von der Spierveld, the Damsar non-tender. Genesis, this super gelding, has been really good this week. Again, you know, when you're watching these horses for 3 days on the bounce, jumping, it really shows. Some of them on the first day, they're a little bit introverted. Middle day, they feel much more relaxed and at home. And then on the third day, there's something that you can ride. Some come in here and they just take it all in their stride. But it's horses for courses. They're a little bit like you and I. Every horse individual. And people just think they're like machines. Well, if you're watching at home and you've not been watching a lot of show jumping, they very much are their own individual person, as he does prove there, the little buck, saying, "I jumped well there, Dad, didn't I?" It'll be down to Meshari just to say, yeah, but don't do too much of that, especially when we're in a line combination, because that really messes with the stride. Gets the Super 4 down there. Buck again, little buck this time. And Meshari says, okay, I'll allow you that one. 3, 4, 5, super buck. Well, this will be great. Come on,
Make the distance, make the distance. Ah, gone again. But that is such a shame, because this horse has been jumping out of his boots. Didn't deserve that rail in the middle. Oh. What a pity, what a pity. Forward is 79.39. That was a brilliantly ridden round, and as I said, this horse from the beginning to now has just been improving, but I don't know what it is, because he again just came down a little bit early on the back rail. Middle oxer can often do that to horses. They don't quite read it, because what they're doing is they're looking to the out and not concentrating on the middle. And I think that's just sadly what's happened a couple of times there. Well, we're down to the final, I think it's 8 riders now, and just about to join us into the arena for Thailand. This is Yanagaborn, Karen Ayaraj with Maxwin Kinmar Agalux. Irish sport horse by Agnex de Seigneur, owned by Perfect Companion Group. Had a brilliant day yesterday, and has jumped this horse so well. And watching this, if you watch this mare as she goes round, she's just about to say she's super scopy. She's got quite a short stride, but sometimes she can just get a little bit tight behind the saddle. Maybe that's what just happened exactly there. She can get a little bit tight behind the saddle and not always finish off her oxers. See what she does in here. Forward. Does there. Quite often with the mare, they do make that one mistake. They're quick to learn. Brave. And again, yeah, lovely. What a shame. And it is the 4 to add. Not really sure why she had that. We may get another look, but it's 4 in 73.42, and here it is. As she comes in, jumps it nice, and then just catches it behind. She just didn't quite come up as much as she could have done in the at that oxer. So 4 penalties for the rider from Thailand, Yanagabar Karen Adeshad, and that means she's not in the jump off either. So Yanagaborn Karen Ayaraj out of the jump off. Well, now we go to KSA, Kingdom of Saudi Arabia, and this is a man that's been on good form too. Quincy 230, sit tight. Quincy 230, and Abdullah Al-Shabadli, and he is riding this 12-year-old by Quintenda. So Abdullah Al-Shabadli, he again, and another one of those riders that has been progress. Big horse this as well. Rode his very first Olympics in London back in 2012 with Sultan. This horse can just give you the nerves, because he doesn't always look like he's giving you the best jump. There, I mean, nerves were obviously playing into the part then
So just coming now back to the last couple of jumps, but he did circle there up there and has that down. And to the last, so time penalties to add as well. So Abdullah picks up the jumping penalties and the time penalties. 230. I was surprised. I mean, it can get quite feisty, quite boisterous in the arena, but this is that middle rail again, and came down quite steep on the back rail. Had that down behind. So it was a time of 90.94 and 19 in total. As we go to Khalid Aghamadi with Cassiano II, representing Kingdom of Saudi Arabia. Westphalian-bred 11-year-old by Clearway. Accord II on the Dam Sire side. Leaderboard so far, 2 clears, Emmanuel Guadiano and Mike Kawai for Italy and Japan. Only 2 clears. Ooh, massive jump at the first for this 11-year-old. Cassiano II, Westphalian gelding. Say this does not look like he's going to touch a fence, but there you say that. Go on, go on. He's a big horse. Getting some encouragement from Vale because he needs it. Okay, around this corner now, he needs to sit up, get that left shoulder up, and then ride forward. And now press. Yes. Okay, KSA have not got one. Oh! Well, has the front rail of the Liverpool and the back rail of the Saudi Oxa, and jumps the last. Well, it's not to be for Khalid this time. It is 8, jumping 1 time in 80.41. One can't help but feel that the further they went on, the looser the wheels got on the cart as they had that rail down. Because he jumped through the treble really rather beautifully, and then came up here to what is the Liverpool Oxa, and just had it down in front, caught it with that left toe, and that was just enough, and then came round and had the back rail of the Oxa as well at 11. Well, next to go, representing Egypt, Katia and Uda Zahera, and this Dutch-bred mare, 9 years old by Emeralds, has jumped amazingly well. Now these two on the first day jumped amazing in the 1m40. I think he had her in the 1m40. He rides If Looks Could Kill as well, the grey that he rode earlier. I think he rode her in the 150 and then the 140 yesterday. I think that's the right way round. Yeah, he finished 3rd in the 150 behind Abdul Said and Bertram Allen. And then last night, under the floodlights, he jumped her in the 1m40.
That's 2 fences. 8. Surprised. And coming to the last. Jumps the last. Shake of the head from Murat as well. It is 8 jumping, 72.14, and still only 2 clear rounds. One of the most stylish riders he is. So sympathetic with his horses, but just again, I mean, got in and then couldn't get out. Caught it with the hind leg. She jumped superb in front, and then just didn't quite finish it off behind. Well, now we go to Ireland. You can see everybody jumping. This is what I have to put up with on my right-hand side. People going absolutely nuts. Up and down, up and down, up and down. But now it is Bertram Allen. Bertram with Empoli de Champelou. Empoli de Champelou has given him a super week. They finished runner-up. Runner-up on the first day in the 1m50 World Cup. That was a speed round, and he was just unbelievably fast and finished second to Abdul Said and Empoli de Champelou, 8 years old, by the late great Arco, that took Nick Skelton, of course, to many Olympic Games. Bertram himself, now a Olympian. He rode Pacino Amiro in Tokyo. He also has here jumping, and very well known, of course, with his great mare, Great Grey, in Molly Malone. He is here for the 2 weeks. It has been one fence that has been a particular bogey fence, and that has been certainly the case in this track as well, the middle part of the treble. So Bertram Allen won't be featuring 76.25, and at 1 fence down. He'll be here in the 5-star next week, so make sure that you are joining us for that. But Arco, of course, the sire of this super gelding, Arco di Montesimili as well. Arco represented Great Britain at the Athens Olympics with Nick Skelton, amongst others. He won the world's richest class as well, the International at Spruce Meadows many years ago. And we've just got 2 left to jump. We believe 2 left to jump. Just going to double check that. And it looks like it is just the 2. And we go to now Said Alajmi and Freedom, 12-year-old by Eldorado von der Schurzuk, and Cool Land on the dam side, owned by Hanno Ellerman and Andre Try, representing the Kingdom of Saudi Arabia. Now, we haven't got a Saudi Arabian in the jump-off, and they've got 2 chances. This is one, and one last to jump. No pressure, boys. Again, lovely bit of footwork in there, and it's super to see these horses being as athletic and as they pat the ground and change and sort out their stride. This is hold your breath time, coming round here, in, press, back rail, got it. Okay, right, one problem.
then don't relax. Do not relax. 2 fences left to jump. Saeed Al-Marji, come on. 1 fence left to jump. The time is looking okay. 80 seconds is the time allowed. And jumps the last. He does. And Saudi Arabia have won in the jump off. That is exactly what they were waiting for. And he does it in fine style. 79.07 seconds. Just inside that time allowed. I mean, can you imagine if he'd have jumped clear and picked up a time fault? I don't think he would have lived it down. That is fantastic. We have 3 into the jump off. Quite brilliant. Well, very well done to him. Saeed Al-Ajmi and Freedom. Very pleased onlookers as we go to our final combination for KSA, for the Kingdom of Saudi Arabia. This is now Abdulrahman Al-Raji and DG Legoland JO. Bayushtanov, 14-year-old. It's 14-year-old gelding. Last to jump. Everyone holding their breath. These two are capable of jumping a clear round. It's just whether they can sing from the same hymn sheet the whole way round. It's one thing singing from the same hymn sheet, but then you've got to sing the same language and be on the same line. And sometimes over each boot flicks off, sometimes they're not. And it just all depends what mood they're both in. Steady, steady, steady. There's lots of legs going up to my right-hand side, that is for sure. Very nervous onlookers. I think he's making us all a little bit like that. And this is what I mean. This is what I mean about them singing from the same hymn page, line and language. You've got to have that all crossed and ticked. I bet he jumps through. Oh, he doesn't. I was just about to say, I bet he jumps through here clear just to prove everybody a point. But he's carrying the 8 jumping. Doesn't help himself, this horse, does he? Because he's quite argumentative. Whoa! And has the last as well, so it's 12 jumping, 73.13. And he's over each boot as well. So the jump off looks like this. It is Emanuele Guadiano, Crack Ballou for Italy. It was up there very quickly. Along with Emanuele Guadiano, it will be Mikey Kawai and Tokyo de Soleil. There is that confirmed score, 12 faults in 73.13. But Crack Ballou for Italy, Emanuele Guadiano, Tokyo de Soleil, Mikey Kawai, and then Freedom. And there it is, there it is, there it is. Saeed Al-Ajmi and Freedom for the home nation, for the Kingdom of Saudi Arabia. They will be our 3 to jump off. It will be something you won't want to miss, that's for sure, because they're 3 very competitive men, they're 3 very fast riders, and they're 3 very determined, competitive rivals as well. That will be up very shortly as the arena team just come back into the arena. We've got a 10-minute break and then we'll be back. So enjoy a few moments of some very special highlights as we await that jump off. In about 9 minutes time, we'll be back.
Well, a very warm welcome back, everybody, and this is Jump Off time, and we are in for a treat. 3 riders into the Jump Off, and we're going to be there in just about 2 minutes' time, just over 2 minutes' time before the 3 come in, and it will be Emmanuel Guadiano with Crack Baloo, who will be in, and we will start over the first and then go onto a new fence, which is to the right-hand side, which is fence 14, and then back round to what was number 7 in the middle of the arena, 7, 8, which is what they jumped before. That is the new fence, the Riyadh upright with the 2 globes either side, and then they come back around swinging right-handed to the 2 fences, 7 and 8, and then left-handed they go to 9B and 9C. 9A has gone, so it's in over the Oxa upright. From 9 they come back round. It's got narrower this time. 11 is the Saudi Oxa, and then down to the wavy plank, which is now swapped with a rail. So it's a rail on top now for the last fence. It was the wavy plank, it is now a rail on the top. There is our first man about to go. It is for Italy, a man that is very, very, very fast. And you wouldn't like to put any money on where this winner could come from, because he is amazing, he is quite brilliant, and for Italy he is first to go, riding this stunning Crack Baloo by Baloo de Revendon, Chaco Blue Lines, and Emmanuel Guadiano. He rode and won a super class here, the 145 accumulator class earlier on. You wouldn't want to not have a bit of money on him, that is for sure. So, away we go. And he was our first clear. 1:14. This is the new fence. They've not jumped this yet. The Riyadh jump, and then 7 and 8. The SAL upright, the Swedish Oxa, and then left-handed. Left-handed to 9B, 9C. Check on the clock. There 19 seconds as he comes past that fence. In over the Oxa uprights, and now it's a gallop round. He's come inside to 11 and then 12. It's a much narrower fence than it was in the first round, and the last to come, and Emmanuel Guadiano jumps clear. 36.89 seconds, and that is now the score to beat. An amazing performance, and this horse just gets better and better every time we see him. And that another fantastic performance from this Hanoverian stallion, and the maestro in the saddle. Well, second of those clears, there is Jan Tops, of course, helping a lot of these riders, and this one of them, this man, Mikey Kaiwai and Tokyo de Soleil, Seul Francais Stallion by Montenda, Papillon Rouge, the Dame Sire, jumped a fabulous clear in the first round. Jan Tops looking on, pensive look. And these riders, of course, they've walked the course, but they have not walked the jump-off course. And Mika can be very, very quick. He's already up the gear as he turns the corner, but will be wanting, as he jumps the first, already thinking right. And he jumped the first and turned right quickly on. Remember, 18 seconds clock check at the top. When he comes back up there, 7 and 8. Big upright this. Got to keep moving down here on the 5 strides. Left-handed. Shifting. I don't know whether he's not quicker. He is actually. He's actually about the same. Ooh, tap tap, but clear. Now through here. Time to beat 36.89. And he's on for it. 36.89. He smashed it. He's absolutely smashed it. 34.85. And goes into the lead. 34.85 seconds for Mika and Tokyo de Soleil. Great
performance, but only one man can beat him. This jump-off is over very, very quickly indeed, because only 3 made it through from the 22, 23 that came forwards, and Mika jumped fantastically well, was so brave, cut the corners. He was 1 second up on the turn, but where he really made the time up was coming out of 9C to that final fence, was nearly 3 seconds up as he jumped the penultimate fence. Well, we come down to the last rider, just coming through the tunnel now, making his way into the arena. He's just paused for thought. It is the man from the Kingdom of Saudi Arabia. It is Saeed Al-Ajmi and Freedom, 12 years old, by Eldorado on the Zurshuk. He's got a lot of support from the home crowds, and they'll be cheering him on. They're all stood round here and in the kiss and cry area. Everybody's come to watch this match. No pressure at all, but the pressure of the home nation on his shoulders, very much so. There is our current leader with Jan Tops for Japan, but 1 left to go. Remember that check on the clock down at the bottom end of the arena. Go on, go on, go on. Oh, he was very quiet to the first, didn't get the stride he wanted. But now, as he comes down to 7 and 8, these were enough of a fence. Ooh! Rubs that, now turns 18 seconds, remember here. It's about the same. It's about the same. Oh, he's cleared still. Now this is the time that the Japanese rider made up. He's jumped it clear. Now 34.85. Can he make it a win on home soil? Not quite. 35.66 and goes second. What an effort there from the man from the Kingdom of Saudi Arabia. A lot of pressure on him side, Al-Ajmi and Freedom. That puts him in 3rd place, in 2nd place rather, and there is your winner. It is a win for Japan, Mika Kawai and Tokyo de Soleil. Saeed Al-Ajmi, he finishes in 2nd, 35.66. It was so close, right to the end of this class, and that is why it makes it so special. This is his round as he jumps that final fence. A couple of moments where he rubbed a couple of poles, but it was still clear. And what was lovely to see is that all 3 were clear in the first round and all 3 clear in the jump off as well. We're going to have that prize giving very shortly. We're going to try and grab a word with our winner as well down in the arena. But what a competition we have had here today. What a 3 days. It's been a thrill. It has been exciting. It has been nail-biting stuff from start to finish. But a win for Japan. That is the confirmed scores and confirmed results. Tokyo de Soleil takes the win for Japan. And Mika Kawai, 34.85. Saeed Al-Ajmi, 2nd for the Kingdom of Saudi Arabia, 35.66. And Emmanuel Guariano for Italy in 3rd with Karak Ballou. That was hold on to your hats. That was definitely a jump off to remember, but I can't really remember a jump off like it. We've seen so many, but now let's go down to the arena and let's catch up with Philippe Lejeune, who has got our winner down in the arena for Japan. Let's hand you over to Philippe. Mike Kawai, amazing victory. Congratulations for this one. What a week for you. Already a 2nd place yesterday and now a victory in the Grand Prix. I'm so happy, alhamdulillah, and I'm happy really to be back in Saudi again and to have this great results. I'm really proud of it, and so yeah, let's keep focused for next week again, and then we keep going. Yes, tell us about next week. First of all, you will celebrate tonight, and then you get ready for the 5-star competition.
yeah, of course, we celebrate without alcohol, of course, and then let's celebrate, have fun, be happy, and then again ready for next week. Before you go to prize giving, just give a few words about your horse. He's very good horse. He had a lot of success with ex-rider Luca Marziani, and was a long time for me. It was difficult to get good results actually, but now I find a little bit way to solve the problem, and now finally we had a very great results to win the 150 class, so I'm very happy for it. What could we wish you now for next week then? Of course, try to win again, but always stay calm and use the brain, and then let's to have a good results. Thank you so much, and one more time, congratulations. Shukran. Well, great to hear from our winner. Let's have a look at some of his special moments in the arena. This was coming down to 7 in his jump-off rounds and 8. I think where we noticed that he made up more time, because he was about the same time as Emmanuel at the 9th at 9A, B and C, but it was this turn back to 11 and then on to 12. We'd actually saw him pick up a further 2 seconds, because he was a little bit down as he came out of the treble, about the same time, down, and then made up another 2 seconds as he came into the final fence. An amazing performance, kept his cool, rode with determination and bravery, and was rewarded. What a win. He wins 23,000 euros, just over 23,750 to be precise, and 19,000 euros goes to Saeed Al-Ajmi for the Kingdom of Saudi Arabia, and Emmanuel Guadiano, well, he adds another 14,000 to his prize pot this week so far. It has been amazing. We hope you've enjoyed it. We've got the prize giving coming up, but this is our back-to-back. This is where we see the times made up. You can see that already Mika is up on the clock, but watching them jump these 2 fences, and this is in fact our second place combination on the right-hand side, and already he's up by a fence, but it's so close in the end that you couldn't really call it, because he still, look, I mean, jumped out of the treble already, and then this is where the time is made up, because they now jump this fence fairly simultaneously and gallop down to the last, and it's about a second in it, and that is where that time was really won, because Saeed was fantastic. He was brave, he was bold as well. He knew what he had to do going in last, and he went in with no holds barred and certainly pulled out the stops. The moon, we always love that shot of the moon. It's one of my favourite shots. The camera work here has been absolutely phenomenal over the last few days with our slow motion replays, our wonderful team of camera workers, and our director as well, that has given us so much to look forward to, and so many happy memories that are caught forever. Well, there is our winner, and he will be coming into the arena very shortly to our presentation party, who are all gathering down there. Just a few more fences to take out of the arena, or a few more. In fact, we've got a podium coming into the arena. So once that podium is in place, we will have that presentation. Well, Philippe Lejeune coming. Well, Philippe Lejeune just making his way into the arena. But what a competition. 3 days of fantastic show jumping. We've got more still to come, of course, next weekend, when great mate of mine, Ed Holloway, will be here for the 5-star competition, and that is all live, and you can follow all of that action with Ed and the team. It has been one hell of a ride. It really has, from start to finish, with some amazing wins and some amazing rounds. If you've missed any of it, then you can go back and watch on catch-up at your leisure, I'm sure. But we're going to head back into the arena, because now it is about ready for the prize giving. The podium is in position, and a few
little extra moments and a few extra bits going on before we have that. Philippe Lejeune will guide us through that prize giving in just a few seconds. And there is the man of the day, the winner of the very last class, and taking home just over 23,000 euros for Japan. It is Miki Kawai and Tokyo du Soleil. A horse that has been amazing, this little horse. And he has, I'm sure you've all seen him out and about, because he has been on the circuit for a number of years. Up the levels, been giving a lot of people a lot of experience. And I've loved watching him over the years. Tokyo du Soleil, back in his day, was campaigned very well by the, just trying to think who he was starting up I'm sure it was Luke Marziani. I think it was back in the early days, in the early 2015s, and he has given so much to so many people. Luca, in fact, rode this horse at the Tryon Games in the World Championships back in 2018, and has given a lot of success, a lot of experience, I suppose, for want of a better word, to a man from Japan to win here. He's now 15 years old and looks so well, looks so well, and that's testament to not only Mika himself but also the team and the grooms, who get very little recognition, but they are the heart and soul, and they are the beating heart of the equestrian industry, and they are the unsung heroes. So a big pat on the back, a big well done, and thank you to all the grooms here in Riyadh for Jump Saudi for 2022. The December Spectacular rolls on, and we're back. There is Andrew. He is he is the main man. He's in charge of operations here at the December show and all of the shows for the Global Champions Tour, for the GCTs, for the World Cups, and of course those World Championships. They're heading to Saudi Arabia, to Riyadh in 2024 in April, so make sure you keep your eye on those World Cup qualifiers as we progress through the 2023-2024 season. Of course, they are already going on for next year as well. They've got their trial run here. The World Cup will be here in February. That will be when they have their test event. So they're very excited about that, I know. But we're just about ready. I think our riders are just coming through, and here they come. So Mika is leading them into the arena. Top 5 coming through into the arena for the prize giving, the final prize giving of the day. And we have our presentation party as well as our commentators in the arena, looking jolly smart. And there is second place to Said El-Ajmi. Third for Italy, Manuel Guadiano. Fourth goes to Turkiya and Omer Karevli. And then fifth, Germany. He won here yesterday, the big class, taking home that massive check for Germany. David Will and Chino 29. Of course, that class won last night the World Cup by Davis, not with this horse, with another horse, Zaccarado Blue. He took home a cheque for £37,500, 37,500 euros. But Mika Kawai with Tokyo du Soleil, 23,350 euros, 23,750. So we're going in reverse order, and we start in fifth, and fifth is David Will. David with the 8-year-old by Celestial, Chino 29. He collects a cheque for just under 7,000 euros, finishing in fifth place, 72.43.
just that one fence down, but the fastest of the four falters, he finishes in 5th. In 4th place, representing Turkey, it is Omar Karevli with Avant Toi. Avant Toi, 12 years old, by flying quite easy. And then the top 3 are invited to dismount, as they are doing, slowly but surely. And finishing in 3rd place, and in the bronze, it is Emanuele Guadiano and Crack Baloo for Italy. 10-year-old by Baloo de Reventon and Chaco Blue. So the bronze trophy presented to Emanuele. In runner-up and the silver, it goes to Said Al-Ajmi and Freedom. 19,000 euros the richer. Well, that's a huge boost to the home nation, getting lots of support and applause from around the arena. And the winner of the 2022 FEI World Cup Grand Prix with jump off goes to Mika Kawai and Tokyo du Soleil for Japan, taking that gold. And a cheque for 23,750 euros. So we now stand for the national anthem of Japan. Mikey Kawai there, just listening to his national anthem, and more presentations being made to our top 3. I think they're all going to try and get onto the top podium for the photographs. Manuel just taking his spurs off quickly, now needs to get his trophy. So just recognising that he forgot his trophy, and back onto the middle podium. Truly magnificent show, I'm sure you'll all agree, as they now are asked to remount for the final lap of honour of the day. Mikey Kawai, an amazing end to his show. He thoroughly deserved it. He's been knocking at the door. He was second the other night. Finished second in that wonderful last night in that wonderful World Cup, the FEI World Cup, over 2 rounds with Saxo de la Cour. This time he's second. He wins with Tokyo du Soleil. So here he comes, Mikey Kawai with Tokyo du Soleil. The winners here in Jump Saudi in Riyadh, the World Cup, the Grand Prix World Cup jump off. Second goes to Kingdom of Saudi Arabia, Said Al-Ajmi and Freedom, and third to Emanuele Guadiano and Crack Baloo for Italy. Fourth, Turkey, Omar Karevli, and fifth, David Will for Germany, Chino 29. 3 days
of amazing competition. It's not over because you've only got to wait a few more days, and we are back. Ed Holloway will be here, and he will see you through the 5-star in just a few days' time. Thursday, Friday, Saturday, it's all live again, and make sure you're back to join us. I have thoroughly enjoyed my time here. I hope you have too. And I think that man there has certainly enjoyed his final day of week 1 of this 2-week December Spectacular. Well, not much left to say, apart from congratulations, well done, and thank you to everybody that has made an amazing show, such a special memory for so many reasons and for so many people. And we are back next week. Thank you very much for watching, everybody. If you've missed any of the action, you can go back and watch at your leisure. But for now, from myself, Spencer Sturmey, for the whole team here in Riyadh for the Jump Saudi Week 1 is now over. Join us in a few days' time for Week 2 and the 5-star. From us all here, thank you very much for watching. Goodbye.